Mm. Good morning, everyone. Welcome to everyone. Greetings to all. என்னோட பேர் டாக்டர் பழனியப்பன் சிதம்பரம். I am the president of Nagarathar Physicians of North America and International. And we also have the executive committee here and Nagarathar Health Club chairman எல்லாருமே இங்க இருக்காங்க. Um, we want to welcome on behalf of NPNA and NC all audience across the globe. நிறைய பேருக்கு இது மார்னிங்கு, நிறைய பேருக்கு இது நைட், இந்தியாவில் எல்லாம் நைட்டு. வி ஆல்சோ நோ தட் தேர் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பாகிஸ்தான் வர்சஸ் இந்தியா மேட்ச் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ வி வில் கீப் கோயிங் வித் த வெபினார். இன்னைக்கு வெபினாரோட டாபிக் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிட்னி ஹெல்த் அண்ட் யூரினரி ஹெல்த், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிட்னிஸ் அண்ட் யூரினரி ஹெல்த். அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட்டான, ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டாபிக். இந்த வெபினார் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் 2 செக்ஷன்ஸ். 40 மினிட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் 40 மினிட்ஸு, அப்புறம் வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து ஆர்கனைசேஷன் இன்ஃபர்மேஷனுக்காக ஒரு பிரேக்கு. வில் அப்டேட் அபவுட் அவர் ஃபியூச்சர் ப்ரோக்ராம்ஸ், ஆர்கனைசேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸு. அதுக்கப்புறம் வந்து அனதர் 40 மினிட்ஸு செகண்ட் செஷனு. ஸோ அதனால செகண்ட் செஷன் இருக்குது. ப்ளீஸ் ஹூஎவர் இஸ் இந்த யூடியூப் லிங்க்கு, ப்ளீஸ் ஸ்டே. அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ், 5 to 10 மினிட்ஸ் வந்து vote of thanks. Different office bearers will thank everyone and we will conclude the webinar program. So we have specialists from across the globe, from India, from US, and moderators from different parts of the US. எல்லாத்துலேருந்து வந்திருக்காங்க. எல்லாருக்கும் முதற்கண் என்னுடைய நன்றி ஆர்கனைசேஷன் சார்பா. நான் வந்து இப்போ ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் பிரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன். நிறைய பேத்துக்கு என்பிஎன்ஏ தெரியும். இது வந்து நம்ம நகரத்தார் மருத்துவர்கள் அமைப்பு, மருத்துவர்கள் சங்கம் உலகம் பூரா. இது வந்து உலகத்தில் இருக்க எல்லா நகரத்தார் மருத்துவர்களும் இதில் மெம்பர்ஸாக இருக்காங்க, இதில் அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸாக இருக்காங்க. இதில் வந்து வி ஹேவ் மெம்பர்ஸ் ஃப்ரம் மலேசியா, சிங்கப்பூர், இந்தியா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, எல்லா இடத்துல இருந்து, யூஎஸ். அப்புறம் வந்து நகரத்தார் ஆரோக்கிய மன்றம்ங்கிறது எங்களோட ஒரு சேரிட்டபிள் பாடி. அது சேரிட்டபிள் ப்ரோக்ராம், சேரிட்டபிள் பாடி. அது வழியாக தான் வந்து பல நல்ல காரியங்களை, சேரிட்டபிள் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இந்தியாவில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு வந்து சேர்மன் இருக்காங்க, அதுக்கு எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி இருக்கு, அதனோட சேர்மன் இங்கே இணைஞ்சிருக்காங்க இன்னைக்கு. ஸோ வி வில் கிவ் இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஆல். அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஐ வில் கோ வித் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் தி மாடரேட்டர்ஸ். ஸோ எனி நகரத்தார் physician can become a member in NPNA. Just have to go to www.mynpna.org. அதில் போயிட்டு மெம்பர் ஆகலாம். தேர் இஸ் மெம்பர்ஷிப். யூஸ்வலாக எங்களுக்கு அசோசியேஷன்ஸில் வந்து மெம்பர்ஷிப் டியூஸ் இருக்க மாதிரி ஆனுவல் ஒரு லைஃப் டைம் மெம்பர்ஷிப் இருக்குது. அது போக வந்து நகரத்தார் பெருமக்கள் வந்து நகரத்தார் ஹெல்த் கிளப்னு நீங்கள் கூகுளில் போட்டாலே வரும். அதில் வந்து எனி நகரத்தார் கேன் பிகம் அ மெம்பர் அண்ட் தேர் இஸ் நோ ஃபீ ஆர் எனி திங் லைக் தட். இது வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து நம்ம பொதுமக்களுக்கான பயன். இட்ஸ் நாட் ஓன்லி கம்யூனிட்டி ஓரியன்ட். பயனாளிகள் வந்து பெனிஃபிஷரிஸ் கேன் பி எனி ஒன் அக்ராஸ் த குளோப். இட்ஸ் நாட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு ஒன் கம்யூனிட்டி ஆர் ரிலிஜன் ஆர் எனி ஒன் கேன் வாட்ச் அவர் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் பார்ட்டிசிபேட். இன்ஃபேக்ட் அவர் பெனிஃபிஷரிஸ் இந்த சேரிட்டபிள் ப்ரோக்ராம்லாம் வந்து ஜென்ரல் பப்ளிக். இந்தியாவில் இப்போ ரீசெண்டாக ஹொசூரில் கேம்ப் போட்டோம், அதை பற்றி ஹார்ட் கேம்ப்லாம் போட்டோம், அதை பற்றி பேசுவோம். ஸோ பெனிஃபிஷரிஸ் கேன் பி எனி ஒன். ஸோ அந்த முறையில் வி வெல்கம் ஆல், எவ்ரி ஒன் ஜாயினிங் அக்ராஸ் த குளோப். அண்ட் ஐ வில் கோ வித் இன்ட்ரடக்ஷன் டு த மாடரேட்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்டு. இன்னைக்கு வந்து ரெண்டு அருமையான மாடரேட்டர்ஸ் இருக்காங்க, இளம் பெண்கள், பட்டிங் டாக்டர்ஸு. டாக்டர் தீபிகா புகழேந்தி. தீபிகா புகழேந்தி, குட் மார்னிங். எல்லாருக்கும் வணக்கம். குட் மார்னிங். குட் மார்னிங், தேங்க்யூமா. தீபிகா புகழேந்தியை பற்றி சொல்லணும்னா, அவங்க வந்து ஷீ இஸ் எ மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டு. அவங்க வந்து இப்போ ஷீ இஸ் எ ஃபைனல் இயர் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டு. அவங்க வந்து இங்கே யூஎஸில் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோர்னியா லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் வந்து பேச்சுலர்ஸ் ஆஃப் நியூரோ சயின்ஸ் படிச்சிருக்காங்க. அமெரிக்காவில் வந்து முதல்ல பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி படிச்சுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மெடிக்கல் காலேஜில் சேர முடியும். ஏதாவது பிஎஸ்சி அது மாதிரி ஏதாவது பண்ணியிருக்கணும், பிஎஸ்பி அண்டர் கிராஜுவேட். பென்சில்வேனியா ஸ்டேட் காலேஜ் ஆஃப் மெடிசனில் வந்து இப்போ அவங்க வந்து ஃபைனல் இயர் மெடிக்கல் காலேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட ரிசர்ச் அண்ட் கிளினிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நிறையா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் நிறையா பண்ணியிருக்காங்க. Congratulations. So thank you for taking the time and efforts to moderate today's program, Dr. Deepika. Almost there, so I can tell you Dr. Deepika. So அவங்க நெக்ஸ்ட் வந்து we have
ஸ்ருதி கண்ணாத்தாள் ஸ்ருதி கண்ணாத்தாள் வந்து ஷீ இஸ் ஏ தேர்ட் இயர் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட். அவங்க வந்து ஷீ டிட் ஃப்ரம் ஷெனண்டோவா ஹை ஸ்கூல் நியூயார்க்ல ஸ்கூல் பண்ணிட்டு அப்புறம் அல்பனி காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மசி அண்ட் ஹெல்த் சயின்சஸ்ல வந்து பேச்சுலர்ஸ் பிஎஸ் இன் மைக்ரோபயாலஜி அண்ட் பப்ளிக் ஹெல்த் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ வந்து லேக் ஏரி காலேஜ் ஆஃப் ஆஸ்டியோபேத்திக் மெடிசன்ல வந்து அவங்க தேர்ட் இயர் ஆஸ்டியோபேத்திக் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்காங்க. ஸோ ஷீ இஸ் டூயிங் ஹர் ரொட்டேஷன்ஸ். இங்கே எல்லா ஊர்லேயும் இப்போ எல்லா கண்ட்ரிலையுமே வந்து நிறைய ரிசர்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவைப்படுது டாக்டரா. இப்போ நீங்கள் டாக்டராக உள்ள சேர்றதுக்கு அதே மாதிரி அவங்க தீபிகா மாதிரி டாக்டர் ஸ்ருதியும் வந்து நிறைய அதில் வந்து ஷி ஹேஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஷண்ட் கேர் டெக்னீஷியனு நலாக்சன் ஓபியாய்டு ஓவர் டோஸ் அதில் எல்லாம் நிறைய பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஷீ இஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் அம்பாசிடர். ஸோ வெல்கம் டு த ப்ரோக்ராம் டாக்டர் ஸ்ருதி கண்ணாத்தால். ஸோ ஷீ இஸ் ஆல்மோஸ்ட் தேர் இன் 1 or 1.5 years. I'm going to call her டாக்டர் ஸ்ருதி. குட் மார்னிங். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஹாய். நைஸ், யா, தேங்க்யூ. ஸோ 2 மாடரேட்டர்ஸ் இவங்க மாறி மாறி கொஸ்டின்ஸை வந்து கேட்க போறாங்க. 3 பேர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இணைஞ்சிருக்காங்க. இந்தியால இருந்து இணைஞ்சிருக்காங்க, இங்க யூஎஸ்ல இருந்து இணைஞ்சிருக்காங்க. ஸோ ஐ வில் கோ வித் ஃபர்ஸ்ட் பேனலிஸ்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேனலிஸ்ட் வந்து நான் வந்து வி ஹாவ் internationally well-known, well-renowned specialist. We are very honored to have Professor R.M. Meyyappan. He is MS in General Surgery, MCH in Urological Surgery, FICS. அண்ணன் வந்து சீனியர் கன்சல்டன்ட் யூராலஜிஸ்ட் அட் சூர்யா ஹாஸ்பிட்டல். அதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து நான் அவங்களோட ரெசுமையை பார்த்தேன், அதுக்கே தனியாக படிக்கணும் போல. இன்னொரு தடவை மெடிக்கல் காலேஜ் போய் ஹி ஹஸ் டன் அ லாட். He is a former professor and head of the Department of Urology and Renal Transplantation at SRM Medical College Hospital and Research Center, காட்டாங்குளத்தூரில். அதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் வந்து 35 years ஆஃப் 35 வருஷம் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில். He has been the honorary past president of Urology Society in India, honorary secretary of Urological Society of India. He has held multiple positions, secretary in Tamil Nadu and Pondicherry Association of Southern Urologists, president in Madras Urological Society, president in Association of Southern Urologists. நான் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். ஸோ அந்த லிஸ்ட்டு வந்து பல பக்கம் போகுது. ஸோ அண்ணன் இஸ் இன்டர்நேஷ்னலி வெல் நோன் ரெனவுண்ட் யூராலஜிஸ்ட். எங்கள் சமூகத்தின் பெருமை, நம்ம தமிழகத்தின் பெருமை. அண்ணன் வெல்கம் டு த ப்ரோக்ராம் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் ஆர் எம் ஐயப்பன் அண்ணன். ஹலோ அண்ணன். Thank you for your complimentary words. அது உண்மைண்ணே, அவ்வளவு உண்மை. தேங்க்யூ அண்ணே. நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு சுச்சுவேஷனு. இப்போ தமிழில் சொல்லுவாங்க, புலிக்கு பிறந்தது புலியாத்தான் இருக்கும், பூனை ஆகாதுன்ட்டு. ஸோ வி ஹாவ் டாக்டர் விவேக் மெய்யப்பன், who is the beloved son of நம்ம ப்ரொஃபஸர் ஆர் எம் மெய்யப்பன் அண்ணனோட சன், டாக்டர் விவேக் மெய்யப்பன். ஹாய் டாக்டர் விவேக் மெய்யப்பன். வணக்கம். ஹாய். Thanks for taking the time. So Vivek Meyyappan has followed through his father's footpath, like father, like son. He has also done MBBS and MS in general surgery. He's MCH in urology, and he has also a diploma in National Board of Urology. அவங்க வந்து மீனாட்சி மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டரில் சென்னையில் எம்பிபிஎஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் மீனாட்சி மெடிக்கல் காலேஜ் ஜென்ரல் சர்ஜரியும் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஹி ஹஸ் கம்ப்ளீட்டட் த டிப்ளமேட் இன் நேஷனல் போர்ட் ஆஃப் யூராலஜி. அதுக்கப்புறம் ஹி ஹஸ் டன் MCH, இது வந்து சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி. ஹி ஹஸ் டன் இட் இன் கர்நாடகாவில் வந்து MS ராமையா மெடிக்கல் காலேஜில் பண்ணியிருக்காங்க அண்டர் ராஜீவ் காந்தி ஹெல்த் சயின்சஸ் யூனிவர்சிட்டியில். We share the same university. I went to the same university for MBBS. Vivek Meyyappan also has done robotic uro-oncology fellowship, robotic urology. வட்டிக்குட்டி ஃபவுண்டேஷனுங்கிறது வந்து ஹென்ரி ஃபோர்டை சேர்ந்தது. இங்கே ஹென்ரி ஃபோர்ட் டெட்ராய்டில் இருக்க பெரிய ஹாஸ்பிட்டலு, அதை சேர்ந்தது. அதில் வந்து பசவட்டாரக்கம் இண்டோ அமெரிக்கன் கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் ஹைதராபாத்தில் இருக்குது. ஹி ஹஸ் டன் அ ஃபெலோஷிப் அண்டர் வட்டிக்குட்டி ஃபவுண்டேஷனில். ஸோ he is following the footsteps of his father. He has done a lot of research. He is a member of multiple urological societies in India. So welcome to the program and thanks for taking the time, Dr. Vivek Meyyappan. Yeah, thank you. Thank you for And last but not the least, our homeboy, எங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச டாக்டர் தேனப்பன் சந்திரசேகர். அவங்க வந்து he is the beloved son of நாங்கள் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைன் அண்ட் ஃபார் டாக்டர் ஆரும். எங்களுக்கெல்லாம்
Mr. Chandrasekhar and Mrs. Lalita Chandrasekhar. They are in New Jersey. Avangaloda son, and we saw him as a young kid. Now he is a specialist. He is a associate professor in the Department of Urology, and he has completed urology, urologic oncology, minimally invasive surgery, genitourinary cancers, and urologic surgery. So cancerலையும் genitourinary cancerலையும் அவங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட். டாக்டர் தேனப்பன் சந்திரசேகர் அவங்க வந்து he has done the undergraduate இளங்கலை பட்டம் வந்து பேச்சுலர்ஸ் இன் சயின்சஸ் வந்து பிஎஸ் வந்து லைஃப் சயின்சஸில் பண்ணியிருக்காங்க. பென் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி பென்சில்வேனியாவில் பண்ணியிருக்காங்க. மெடிக்கல் காலேஜ் வந்து டாப் ஆஃப் த லைன் மெடிக்கல் காலேஜ் வந்து ஜெஃபர்சன் மெடிக்கல் காலேஜ்னு இருக்குது பிலடெல்ஃபியாவில். சிட்னி கெமல் மெடிக்கல் காலேஜில் பண்ணியிருக்காங்க, எம்டி பண்ணியிருக்காங்க. He did internship வந்து யூசி டேவிஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோர்னியா டேவிஸ் மெடிக்கல் சென்டரில் சாக்ரமெண்டோவில் ஜென்ரல் சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க. ரெசிடென்சி இன் யூராலஜி வந்து he has done in UC Davis Medical Center, Sacramento. He has done fellowship also, like Vivek, வந்து அவங்களும் வந்து ரொபாட்டிக்ஸில் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் யூராலஜியில் தாமஸ் ஜெஃபர்சன் யூனிவர்சிட்டி ஃபிலடெல்ஃபியாவில் யூராலஜிக் ஆன்காலஜியில் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொரண்டோலையும் பண்ணியிருக்காங்க கனடாவில். he has done fellowships. So we have three extremely qualified urologic surgeons இங்கே இருக்காங்க. டாக்டர் தேனப்பன் சந்திரசேகர், good morning. Good morning, Vanakkam. Thank you. Yeah, thank you. So we have wonderful panelists and we have medical college students. இப்போ young medical college students லாம் வந்து they are taking part in NPNA very actively, and they have been moderators. And I would like to welcome the panelists and the moderators wholeheartedly on behalf of NPNA. I will be giving the podium to the moderators. Moderators to take over. We can get started with the program. Thank you all. We're hoping to have a great program today. Go Okay. ahead, Deepika. Yeah. Yeah, so first, இது வந்து nephrology and urology சேர்ந்து பண்றோம் அந்த webinar. So Dr. R.M. Mayappan கிட்ட first question போகுது. So நீங்க வந்து first nephrology and urology difference பத்தி பேசி எப்போ அந்த டாக்டர் பார்க்கணும்னு சொல்றீங்களா? Nephrology is a branch of medical field where it deals with medical diseases of kidney, medical problems of the kidney, whereas urology is the one which deals with surgical problems of the kidney. So there is a difference. It's a physician and a surgeon. Surgeon is titled as urologist. The physicians are called as nephrologists. That is a branch of kidney medicine which deals with medical diseases and surgical diseases. This is the difference, basic difference. Like cardiology and cardiothoracic, neurology and neurosurgery, like that. Two major divisions: medical problem, surgical problems. Right? Yeah. Yes. We Uh, want to Thank you. இப்போ அடுத்த question of Dr. Vivek Mayappan. நான் kidneysனா என்ன, அவங்களோட like அதோட function, like சும்மா பேசிக்கா கொஞ்சம் பிரீஃபா சொல்ல முடியுமா? கிட்னிஸ் வந்து ஒரு பீன் ஷேப்ட் ஆர்கன். எப்படி ஒரு லிவர், ஸ்பிளீன் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கோ, அந்த மாதிரி கிட்னிஸ் ஆல்சோ ஹேவ் அ மேஜர் ஃபங்க்ஷன். மேஜர் ஃபங்க்ஷன் கிட்னிஸ்ன்னு பார்க்கும்போது இட் இஸ் தி எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம். ஸோ இட் இஸ் த மெயின் காம்பனண்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம். ஸோ இது வந்து இட் பேசிக்லி ஃபில்டர்ஸ் த வேஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளூயிட் ஃப்ரம் தி பிளட் அண்ட் த பாடி. இது மட்டும் இந்த எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம் மட்டும் கிடையாது கிட்னிஸ்க்கு. மற்ற சில அசோசியேட்டட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ தேர். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் தி ரெகுலேஷன் ஆஃப் த பிளட் ப்ரெஷர். பிளட் ப்ரெஷருக்கும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும். அட் த சேம் டைம் எலக்ட்ரோலைட்ஸ், உப்பு சக்தி, அதோட பேலன்ஸ் ஆல்சோ இட் பிளேஸ் அன் இன்டெகிரல் பார்ட். அண்ட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆர்பிசிஸ். அதாவது நம்ம பிளட் ப்ரொடக்ஷன்லையுமே எடுத்துட்டு போயிட்டு ஒரு சுரப்பி சுரக்குது. ஸோ அதில் வந்து இட் ஹெல்ப்ஸ். ஸோ அதனால ஒரு இட் இஸ் நாட் கன்ஃபைன்ட் ஒன்லி டு தி எக்ஸ்கிரீட்டரி பார்ட், மற்ற ஃபங்க்ஷன்ஸும் இருக்கு. ஸோ அதனால கிட்னி ஆஸ் சச் இஸ் an important organ as any other organ, as in like liver or spleen and heart and lungs. Yeah. And at the same time, ரெண்டு கிட்னி இருக்கு. ஸோ ஒரு கிட்னி போதுமானது ஃபார் தி ஃபங்க்ஷன் டு லிவ். பட் ஆனால் வந்து எதுக்காக ரெண்டு கிட்னிஸ் ஆண்டவன் படைச்சாங்கன்னா, இட்ஸ் பிகாஸ் பெட்டர் ஃபில்ட்ரேஷன், பெட்டர் ஃபங்க்ஷன். ஒரு பக்கெட் ஆஃப் வாட்டரை வந்து ஒரு கையில் தூக்குறது எப்படி, ரெண்டு கையில் தூக்குறது எப்படி. ஸோ இட் இஸ் தீஸ். ஸோ அதனால போதுமானது ஒரு கையில் தூக்குறது. ஸோ ஒரு கிட்னி போதுமானது, பட் ஸ்டில் ரெண்டு கிட்னி இருந்தால் இட்ஸ் பெட்டர் ஃபங்க்ஷன். ஸோ பை நேச்சர்
So both kidneys were there. Thank you, Dr. Mayappan. So, Dr. Thenappan, இப்போ டாக்டர் மேயப்பன் வந்து அந்த கிட்னி ஃபங்க்ஷன் பற்றி பேக்ரவுண்ட் கொடுத்தாங்க. யாராவது டாக்டர்ஸ் ஆஃபீஸ்க்கு போகும்போது என்ன லேப்ஸ் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுவீங்க, எதுக்கு அந்த ஸ்பெசிஃபிக் லேப்ஸ் ஆர்டர் பண்ணுவீங்க அந்த கிட்னி ஃபங்க்ஷன் பார்க்கறதுக்கு? That's a good question. So, he had talked a little bit about two kidneys and having function, but together we measured their kidney function with usually blood work. It's the most common test is called something called basic metabolic panel, and within that there's a test called the creatinine. 747. And that is the kind of basic lab test that we use to measure overall kidney function. It's not specific to one kidney or the other. It's your body's ability overall to filter the blood and function from a kidney standpoint. So, one kidney may not be healthy, but the blood test just reflects the overall kidney function, not an individual kidney function. You can get additional tests like urine testing or imaging to evaluate one kidney versus the other, but basic testing in your doctor's office is going to be a blood test to measure kidney creatinine. So. Thank you, Dr. Thenappan. So now, Dr. R. Mayappan, next question வந்து இப்போ diabetes like high sugar இல்லை high blood pressure அதெல்லாம் வந்து எப்படி நம்ம கிட்னியை அஃபெக்ட் பண்ணுது, அது ஃபங்க்ஷன் லைக் ரெடியூஸ் பண்ணுமா, லைக் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணணும், அதை பற்றி கொஞ்சம் பேச முடியுமா? Kidney diseases important pathology diabetes. Diabetes is the worst killer of kidney. Diabetes affect two organs mainly. One, eye. Number two, kidney. It is termed as diabetic nephropathy. Overnight affect பண்ணாது. Gradually it will affect the functions of the kidney. Ultimately it will lead to kidney failure. That is termed as CKD, chronic kidney disease, which will lead upon to dialysis and transplantation. So diabetes is very important. Diabetes runs in the families. So people are prone to develop diabetes. Be very careful when they reach or when they creep into the middle age. Their meal program, their walking, exercise, not overweight, avoiding obesity, all these things. On and off, blood sugar parameters check பண்ணிட்டே வரணும். These are all important. Diabetes is the worst killer, especially for the kidneys. Anything else you want to ask? I think it should be, just to add to that, it's uncontrolled diabetes. I think well-controlled diabetes, you can protect your kidneys and prevent those problems, but it's uncontrolled diabetes or untreated diabetes that's going to affect the kidneys and cause kidney function problems and eventually kidney failure. So I think it's important, as Dr. Mayappan was saying, to catch it early, treat it early, and prevent it from becoming uncontrolled. ஸோ நம்ம இந்த டாபிக் பற்றி பேசும்போது டாக்டர் மேயப்பன், டாக்டர் தேனப்பன், நீங்கள் வந்து chronic kidney disease பற்றி கொஞ்சம் பேசுகிறீங்களா, அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ், ட்ரீட்மெண்ட் அந்த மாதிரி அதையும் கொஞ்சம் கவர் பண்ணுறீங்களா? The chronic kidney disease doesn't occur overnight. Single day la varadu. That is why it is termed as chronic kidney disease. It takes months together or even years. But initially, you will have the symptoms of chronic kidney disease, fluid overload, passing scanty urination, increase in the weight, blood sugar shooting up. All these parameters will give a clue the patient is marching towards or going towards chronic kidney disease. First, initially, it is AKI, acute kidney injury, that will happen, which may require medical intervention for a brief period of time. But if you don't concentrate in your maintaining your blood sugar or other parameters, slowly we will land up in chronic kidney disease, which may invite the treatment like dialysis and transplant. Kidney glomerular filtration, GFR ஒரு measurement இருக்கு. அந்த measurement 80 to 120 ml தான் normal. ஒவ்வொரு வயசுக்கு அப்புறம் 40 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் ஒவ்வொரு ml குறைஞ்சிட்டே வரும். Suppose if an individual is around 80 years old,
his GFR will be around only 40 ml. In addition to that, if there is any problem in the kidneys, they will land up in chronic kidney disease. So chronic kidney disease doesn't occur overnight. It takes a long time, but one fine morning, it will land up in a very big disaster to the patient. I think to follow up on that, we had mentioned creatinine earlier. GFR is very closely related to that, and some of the numbers that he had mentioned are maybe different for folks in different countries, just the way it's measured. But ultimately, that GFR is a measure of overall kidney function, and as long as it's monitored regularly, hopefully you can catch it and prevent it from worsening. I think you'd also asked about blood pressure. So hypertension or blood pressure, again, uncontrolled, can affect kidney function and as well. So all of these things, if treated and controlled and managed with medications, you can prevent kidney function problems down the line. Chronic kidney disease is measured based on GFR. So there are certain categories, depending on what that number is, that puts you lower and lower. You can start with CKD stage 1 until you get to CKD stage 4 or 5, which is ultimately needing like dialysis. So it's not inevitable that you go down to those numbers, but it is, if it's not treated or not controlled, eventually it will get worse and worse. So I think that's why it's important to kind of work with a family doctor or primary care physician to keep it controlled, keep your diabetes, keep your blood pressures controlled so that you don't worsen kidney function over time. There are 5 stages in the chronic kidney disease. It is quite complicated for the general public or for the non-medical people. That is why I didn't elaborate in that. But the stage 5, it leads on to chronic kidney disease, which may require medical intervention like dialysis, ultimately will end up in transplant. Yes, thank you so much, Dr. Maypan and Dr. Thenapan. So இப்போ நம்ம chronic kidney disease பத்தி பேசினா அதை எப்படி like lifestyle modifications, like everyday lifeல எப்படி நம்ம change பண்ணணும், like என்ன சாப்பிடுறோம், like exercise பண்றது அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பேச முடியுமா டாக்டர் விவேக் மையப்பன்? Yeah, it's already been emphasized enough and more, but to concise, tell you a few points. Mainly is, it is essential to have a balanced diet with a limited salt. You need to stay active and keep a healthy weight in measurement. So these are the most important factors. Adequate hydration is the most important thing. Apart from that, it's better to avoid smoking and also excess alcohol intake and unnecessary drugs or any medications for that matter when it's not being required at all. And in case of painkillers, analgesics, these type of things, you need to control and have a watch on that. Just because you have a pain, you should not take analgesics. It will result in analgesic abuse and will damage the kidneys. So always take medications only as prescribed, have a balanced diet with limited salt restriction, and stay active with adequate hydration. Mainama in kidney failure, you have to concentrate on 2 things. One is maintaining the sugar, diabetes, the worst killer, as I told you earlier. Number 2, salt intake. You have to reduce the salt intake as much as possible. And you should avoid foods which are very rich in potassium. That is taking bananas, sathukudi, juice, orange juice, elani, idella you have to avoid. It all depends upon in chronic kidney disease. And as Dr. Vivek Maypan has told, fluid restriction is also important. These are the parameters which you have to concentrate in maintaining your balanced diet. You understand? Yeah. Thank you all doctors for giving some lifestyle modifications to implement in our day-to-day life. So now transitioning a little bit to cancer, specifically renal cell carcinoma. So I know that Dr. Vivek Mayappan and Dr. Thenapan, both of you have a background in urogynecology. So if you could just give some background on how common kidney cancer is, early warning signs, risk factors, treatment options.
Sure. Yeah, both of us kind of focus on the uro-oncology standpoint, but the kidney cancer is often nowadays, at least for most people, found incidentally, meaning that they get scans or some sort of imaging for something else, and we'll find something smaller in the kidney. It's not that common. We see patients with bad kidney cancer that comes later. But if it does happen, some symptoms can be kind of a feeling a mass in the belly or the abdomen, sometimes blood in the urine or pain. But again, that's not as common nowadays. But if you get a CT scan or an ultrasound for some other reason, your doctor may tell you about a cyst in the kidney or a mass in the kidney, and that might be something that needs further evaluation or treatment. Most cysts in the kidney, which are fluid-filled masses of the kidney, generally are not cancerous. There are some that can be more aggressive, but most of the time, those are benign masses of the kidney. Solid masses of the kidney are more likely to be potential kidney cancer and could potentially be treated usually with surgery as long as it's localized to the kidney. Sometimes we just watch them if they're really small, but generally we'll consider surgery or other interventions to treat them when they're small and in the kidney alone. So I'll let Dr. Vivek maybe kind of weigh in as well. So. Yeah, I mean, as an apart from the early warning signs which he had mentioned, in case of certain aggressive cancers, there is a possibility of having an unexplained weight loss as well. So when weight loss is being present, when you're not able to explain or point out to a particular cause, then that can also be one of the reasons. Basically, the increased risk of these renal cancers can be because of smoking, obesity, and family history. So these are the most common causes. But at the same time, as Dr. Tenipan had mentioned, that these are more of incidentally detected masses. You go and check up for something else, as in we have emphasized before. You go for a sugar checkup or routine health checkup. There you pick up some which is finding in the ultrasound or any of the scans. Then once they are picked up and then goes in for further evaluation. So, but it's a good thing that they have to 40 plus patients, I mean, on any individual for that matter, need to undergo a routine health checkup. So, you may never miss out any such findings. And I think one of the follow-up questions was about robotic surgery. So in general, surgery is the main treatment for kind of localized, meaning kidney cancer that's just within the kidney. Robotic surgery is just one technique to do that surgery. We can do either open surgery, making a bigger incision to kind of treat masses of the kidney, or robotic surgery if it's small enough and it's easy enough to do that way. The main benefit is recovery. So a lot of the surgeries we do are robotic, mainly to help with recovery because people end up in the hospital for shorter periods of time, able to go home earlier, oftentimes either the same day or later the next day when we do robotic surgery. And so I think that's the main benefit. It's not that surgery isn't any different if it's an open surgery or robotic surgery, it's just the recovery that's often better. So. As Dr. This is robotic kidney surgery is just ஒரு way down. It's just a modality. அது ஓப்பனாகவும் சர்ஜரியும் பண்ணலாம். You can do it laparoscopy or robotic. In today's world, robotic is the way forward because it definitely has a better advantage. Advantages, as doctor had mentioned, அதாவது ஒரு smaller cuts, smaller ports with less blood loss, ஒரு faster recovery period இருக்கும், and இன்னும் precise-ஆ நுணுக்கமா சர்ஜரி பண்ண முடியும். So patients usually have very less pain and also have a very short hospital stay and faster recovery in terms of surgery and such. So these are the benefits. So robotic surgery ஒரு modality தான், கண்டிப்பா அப்படிதான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் இருந்தா கண்டிப்பா பெட்டர். அதுதான் the way forward. But sorry to interrupt you, Dr. Vivek. There are absolute indications for open surgery too. There is no need for that. All the cases should be dealt with robotic surgery. Just because we belong to a different generation, I'm not supporting it. But there are indications. There's a huge tumor, the renal mass. It can't be dealt with robotic surgery. Invariably, you have to open and do it. So there are relative indications for open surgery. Whatever certain, the order of the day is robotic surgery.
but you should know the basic principles of open surgery for anything to be handled out on table. This is my humble opinion. I think it's a good point. And I think if you see any surgeon that does robotic surgery, they should be able comfortable to do that same surgery open, because not everything is a guarantee. Sometimes things change during the case and we have to convert to an open operation. So if someone's not comfortable doing it open, they should probably not be doing it robotic either. So Yeah. Thank Point you well so taken. much. Oh, sorry. Go ahead. Yeah, I totally agree with him. தேங்க்யூ. இப்போ நம்ம சர்ஜரியோட டாபிக்ல இருக்கும்போது எப்படி லைக் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து எப்போ நம்ம லைக் அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க? அதுக்கப்புறம் யாருனால லைக் கிட்னி லைக் டொனேட் பண்ண முடியும்? அதை பத்தி கொஞ்சம் பேச முடியுமா டாக்டர் ஆர் மெய்யப்பன்? Kidney transplant is a very big ocean. It's a big field. அது டொனேட் பண்றது வந்து ஒரு பேஷண்ட் கிட்னி டிசீஸ் சிகேடி chronic kidney disease level போயிட்டாருனாலே then he will go for a stage of dialysis. Dialysis பண்ணும்போது ultimately it will end up in transplant. Otherwise, he has to be on dialysis for lifelong, which is a cumbersome procedure and it is very tedious for the patient. So transplantation is a boon to the patient. Transplant எப்படி கிட்னி கொடுக்குறவாங்கன்னா அவங்க சிப்ளிங்ஸ் தான் ஐடியல் டோனர்ஸ், எதர் பிரதர் ஆர் சிஸ்டர். ஐடியல் டோனர்ஸ் வந்து அவங்க தான். ஆர் ப்ராஸ்பெக்டிவ் டோனர்ஸ் இல்லைன்னா மதர் ஆர் ஃபாதர் கேன் கிவ். அதுவும் இல்லைன்னா த ஸ்பௌஸ் கேன் கிவ், எய்தர் த ஒய்ஃப் ஆர் த ஹஸ்பண்ட். பட் த ஒய்ஃப் ஆர் த ஹஸ்பண்ட் பிகம்ஸ் அ அன்ரிலேட்டட் டோனர். சிப்ளிங்ஸு, பிரதர், சிஸ்டர், மதர், father எல்லாம் related donors. There is another category known as cadaver, that is otherwise known as deceased donor transplant. Cadaver kidney. அந்த kidney எடுத்து வைக்கலாம். So kidney transplant is the ultimate choice for chronic kidney disease patients. What else you asked? யாரெல்லாம் கொடுக்கலான்டானே? ஆமா லைக் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணுமா அந்த மாதிரி? For the donor. Yeah. 100%. There is a teaching in urology, donor is not a patient. Mind it, donor is not a patient. He is a human being who has come forward to donate his organ. So you got to be very, very careful in selecting the donor. Again, I am telling you, donor is not a patient. I think it's a kidney transplant, any transplant in any country is a very regulated process. It's very there's lots of laws around it in every country. I think living donors are usually the best for the patient, meaning because they're healthy kidneys and they're coming out and they're being put in right away. Most commonly, at least in the US, it's still cadaveric or deceased donor kidney transplants that are used. It's a little bit harder to do just because it still requires a match, and there's a very long listing process and waiting process for a kidney transplant. So living donors are better if you can find someone that is a match, often a family member. But like as Dr. Mayappan said, you're putting someone healthy through an operation, so you have to be very cautious or careful when you find a living donor, essentially, or a family member willing to donate. There are stringent laws are being practiced in Indian government. It's an organ act law is there, 1994. We have to be very careful and we have to follow the organs. Otherwise, it will go on for organ trade. Anything else? No, நீங்கள் வந்து எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டீங்க. ஐ திங்க் both me and Shruti நாங்கள் வந்து நிறைய chronic kidney disease, kidney cancer பற்றிலாம் லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் டாபிக் ஷிஃப்ட் பண்ணதுக்கு டாக்டர் விவேக் மேயப்பன், நீங்கள் வந்து கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் இன்ட்ரடக்ஷன் தரீங்களா? லைக் what exactly they are, risk factors, எந்த பாப்புலேஷனுக்கு வந்து கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் more often occur ஆகும்னு? Kidney stones வந்து are generally வந்து mineral deposit.
they form in the urine. இது வந்து ஆல்ரெடி இருந்து வரது கிடையாது, யூரின்லனால ஃபார்ம் ஆகுது. இது வந்து எப்போ ஆகும்னா when urine gets more concentrated in these crystals in the form of these minerals, அதாவது calcium, uric acid and other substances, they all clump together. When they clump together in the crystals வந்து they become aggregations ஆன பிறகு they ultimately become into stones. இந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து யூரினரி போகும்போது யூரின்ல பாஸ் ஆகிற வாய்ப்புகள் இருக்கு. சம்டைம்ஸ் இந்த ஸ்டோன்ஸே வந்து இப்போ அந்த சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ற மாதிரி தான், அதாவது நார்மல் கிறிஸ்டல்ஸ்ல இருந்து கிளம்ஸ் ஆகும், கிளம்ஸ்ல இருந்து அக்ரிகேஷன்ஸ் ஆகும், அக்ரிகேஷன்ஸ்ல இருந்து பெரிய ஸ்டோன் ஆகும். இந்த இந்த ஸ்டோனே வந்து 2-3 ஸ்டோன் சேர்ந்தா இன்னும் பெருசாகும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கிட்னில ஃபார்ம் ஆகிற ஸ்டோன்ஸ், பேசிக்லி ஆல் ஸ்டோன்ஸ் ஆர் மோஸ்ட்லி ஆர் ஃபார்ம்ட் இன் த கிட்னிஸ். ஸோ இதுதான் ஜென்ரல் ப்ராசஸ் ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு. இது இந்த ஸ்டோனை ட்ரீட் பண்றதுக்கு வேற வேற மொடாலிட்டிஸ் ஆர் தேர். அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி சைஸ் ஆஃப் த ஸ்டோன் அண்ட் தி லொகேஷன் ஆஃப் த ஸ்டோன். இதுதான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ். எங்க ஸ்டோன் இருக்கு அண்ட் வந்து எவ்வளவு பெருசா இருக்கு, இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம ஃபர்தர் ட்ரீட்மெண்ட் மாறும். சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ஸ்மால் ஸ்டோன்ஸா இருக்கு, வெறும் கிறிஸ்டல்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட், லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் இதுல எல்லாமே சரி பண்ண முடியும். பட் இன்கேஸ் ஸ்டோன் பெருசா இருக்கு, அது மட்டும் இல்லாம இப்போ வந்து கிட்னிக்கு டேமேஜ் ஆரம்பிக்குது, இல்லாட்டி வந்து ஃபீவர் வருது, இன்னும் காம்ப்ளிகேட் ஆகுது, அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சர்ஜரி இஸ் தி வே ஒன்லி டு டு இட். So I see that kind of the next question, but kind of related a little bit more to that treatment. So the kidney drains to the bladder through a very small tube called a ureter. So kidney stones can form in the kidney and may not cause any problems for the patient, but patients can get pain when that stone tries to then pass through that very small tube down into the bladder, and that what's caused the urine to back up and for them to get pain and potentially infection. So Dr. Mayapin was kind of saying, small stones can sometimes pass through that small tube and don't necessarily require surgery. We can give them medications, pain medications, and they may pass those stones on their own. But larger stones may not pass through that very small tube. And in those situations, then we start considering surgeries in different forms to go treat those stones. That can range from something called shockwave lithotripsy, which is ultrasound to go break up the stones from the outside. Or in many cases, we'll take a small camera up that tube to actually go break up the stone with a laser and actually remove the pieces. Those are kind of the two most common ways worldwide to treat kind of kidney stones. Very large stones sometimes require more invasive surgeries where they actually go through the back directly into the kidney and break up the stone, or even sometimes open surgery to go either remove the kidney or remove the stones. Those are less common, but usually most stones can be treated with shockwave ultrasound from the outside or ureteroscopy, which is the camera to go treat the stone on the inside. But ideally, if we catch stones when they're small enough, then just medications or pain control will allow people to pass the stones on their own. The main symptoms are, apart from the pain, you will have blood-stained urine, hematuria. It is very important. Pain will be the most excruciating pain in the world is stone pain. And that too small stones will make a big noise. They will produce more pain. So, as Dr. Vivek has told, that management depends upon the size of the stone, the site of the stone. And there are a lot of scopes, lot of technology has improved so much. We can use laser and powder it. Lot of things are there. The technology is very much advanced in stone management. There was a question in the chat box, how to prevent kidney stones. It's a general term. How to prevent kidney stones? Basically, by drinking plenty of water. That is the best way to prevent stones. At the same time, not very aggressively, 4 liter, 5 liter, that is not the way forward. In regular interval doses. 1 glass is around 200-250 ml of water. So in the regular interval doses, on an hourly basis, you need to consume. Roughly around 2 to 2.5 liters of water is essential. At the same time,
or low in salt intake and processed foods, and also ஒரு balanced diet. கால்சியம் இன்டேக் இருக்கணும், பாலில் இருக்கணும். பட் அதே சேம் டைம் வந்து ரொம்ப எக்ஸசிவா டைரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் எடுக்கக்கூடாது. அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டிங் தி அனிமல் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் தி ப்ராசஸ் மீட், ரெட் மீட், ஆல் தீஸ் பீஃப், இதெல்லாம் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணா, அண்ட் ப்ரான்ஸ், ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணா உங்களுக்கு வந்து அனிமல் ப்ரோட்டீன்ல வில் ப்ரிவென்ட் தி formation of stones. Apart from these lifestyle modifications, the risk is always there with genetically. It is not necessary that this is the only cause. Basically, the diet has been consumed by the same people in the family, but one person will get it, the other person will not. So, genetic makeup is also one of the causes for the formation of stones, but more so in a new patient, ஒரு நியூ பேஷண்ட்டுக்கு வந்த மாதிரி ஒரு நியூ ஆளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஹிஸ்டரியே இல்லை, ஃபேமிலி வேறு யாருக்குமே இருந்தது இல்லை, எனக்கு மட்டும் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்குன்னா மோஸ்ட்லி இந்த ரீசன்ஸாக தான் இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணால் தென் வி கேன் ப்ரிவென்ட் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ். I think it's really important that the dehydration part, not drinking enough fluids, for most patients for that form stones, that's probably the main cause of forming stones. Some patients may have other reasons, but the majority of people that form stones is because they're not drinking enough fluids and staying hydrated enough. So. எஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாரும். இப்போ டாக்டர் ஆரம்மையப்பன் வந்து பிளட் லைக் யூரின்ல பிளட் வந்துச்சுன்னா லைக் ஹீமட்டோரியா அதை பற்றி பேசிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி லைக் யூரின் வந்து ஃபோமியா இருந்துச்சுன்னா இல்லை லைக் அந்த பிளட் இருந்துச்சுனாலும் லைக் அதை பற்றி கொஞ்சம் இன்னும் பேச முடியுமா? லைக் என்ன லைக் எதை பற்றி கன்சர்னாக இருக்கும், இல்லை நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும், அதோட காசஸ் என்ன, இல்லை வேறு ஏதாவது லைக் ஸ்டோன் தவிர வேறு ஏதாவது கூட அந்த மாதிரி காஸ் பண்ணுமா? கொஸ்டின் யாருக்கு? டாக்டர் ஆரம்மையப்பன் உங்களுக்கு தான். எனக்கு தான். Yeah. Foamy urine is an indicator of an infected urine or due to diabetes or due to passage of lot of proteins, proteinuria. Normal level of excretion of protein is 150 to 300 milligram in 24 hours. If it is more than that, around 1000 milligram or 2000 milligram, foamy urine will come. Or the urine is grossly infected, the system is infected, foamy urine will come. Diabetic patients, they will pass foamy urine. These are the common causes for foamy urine, apart from stone diseases. I think you touched upon the blood in the urine, so we might as well talk a little bit about that since we have some other questions there. The blood in the urine, though, is a very different kind of feature that is concerning. So if you have blood in the urine, stones can be one cause of that. There are many different causes of blood in the urine that may not be cancer. But when we see blood in the urine, the one thing we want to make sure of is that there isn't any cancer. So bladder cancer or cancer of the urinary system is a common potential cause of blood in the urine. So when we see blood in the urine, that's what we're thinking about, and we want to evaluate for and rule out. So it may end up being kidney stones, it may be something non-cancerous, but obviously we never want to miss bladder cancer. And really the biggest risk factor for bladder cancer, other than potential family history, is smoking. So people that are smoker either used to smoke or are still smoking, they are very, very high risk of bladder cancer. And so blood in the urine is often the earliest finding for that needs to be evaluated. So that is never normal to see blood in your urine. So if you do, you should see a doctor about that. Thank you so much, Dr. Aramayappan and Dr. Thenappan. So நம்ம இப்போ ஒரு break எடுக்கலாம். Break முடிச்சிட்டோன்னா we'll talk about urinary tract infections, more men's health. So நான் வந்து இப்போ டாக்டர் பழனிக்கு திரும்பி பாஸ் பண்ணிடுறேன். Thank you, Deepika, and thank you, Shruti. And the panelists are doing a fantastic job, obviously, as expected. நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். ஆடியன்ஸ் எல்லா மாதிரி ஆடியன்ஸும் இருக்காங்க. ஸோ as much as we can, we'll try to do it in Tamil. And இப்போ வந்து we'll take ஒரு 10 minutes break ஆர்கனைசேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி பேசுகிறதுக்கு. அகெயின் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் இந்த ப்ரோக்ராம்க்கு. So far it's going very well.
நகரத்தார் ஃபிசிஷியன்ஸ் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கா அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் வந்து பல வெபினார் ப்ரோக்ராம்ஸ் இது வரைக்கும் போட்டுட்டோம். கிட்டத்தட்ட இந்த நான் 5 வருஷத்துக்குள்ள நம்ம ஆரம்பிச்ச இந்த கோவிட் டயத்தில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண, கோவிட் கொஞ்சம் முன்னாடி 2018 ஒர்க்கில் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆர்கனைசேஷன். So far, we have done a lot of charitable activities, webinars, conventions எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். அதில் வந்து இப்போ ரீசண்டாக 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி, ஒரு 2-2.5 மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஹொசூரில் வந்து ஹொசூர் நகரத்தார் சங்கம் மற்றும் லயன்ஸ் கிளப்போட இணைஞ்சு we did a major cardiac camp. இதுக்கு வந்து பெங்களூர்ல இருந்து பெங்களூர் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து டாக்டர்ஸ் எல்லாரும் வந்திருந்தாங்க. ஹொசூருக்கு பக்கத்துல பெங்களூர் இருக்கிறதுனால ஹொசூர் தர்மபுரியில இருந்தும் நகரத்தார் மருத்துவர்கள் மற்ற மருத்துவர்கள் எல்லாரும் டீம்ஸ் வந்திருந்தாங்க. வந்துட்டு we saw lot of பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தா ஆல்மோஸ்ட் 250 பேஷண்ட்டுக்கு மேலே எக்கோகார்டியோகிராம், இசிஜி, ஃபுல் கன்சல்டேஷன், அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஃபாலோ அப் கேரு எல்லாத்துக்கும் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு. ஃபாலோ அப் வந்து தமிழ்நாட்டிலையும் ஃபாலோ அப் ஏற்பாடு பண்ணணும். தேர் ஆர் சம் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் தே வென்ட் டு பெங்களூரில் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் போய் காமிக்க போனாங்க அங்கே. ஸோ இது வந்து ஹொசூரில் இந்த மாதிரி வந்து ஐ கேம்ப் அரவிந்தோட சேர்ந்து பண்ணுறோம். பல ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட மணிப்பால் ஹாஸ்பிட்டலோட இணைஞ்சு கார்டியாக்கு ஹார்ட்டுக்கு பண்ணுறோம். கிட்னிக்குன்னு சொல்லி தனியாக கமிட்டியே இருக்குது. என்பிஎன்ஏல கிட்னி கமிட்டியே இருக்குது. ஸோ கிட்னிக்கு வந்து மருத்துவ உதவி மற்றும் ஃபைனான்ஷியல் பண உதவி நலிவுற்றோருக்கு அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப வருஷமாக அதெல்லாம் பண்ணுறோம். இது வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக நான் சொல்கிறேன். ஸோ எந்த ஒரு டோனரும் யாராவது டொனேட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கேம்புக்கு, உங்கள் ஊரில் பண்ணணும், செட்டிநாட்டு ஊரில் எங்கேயாவது நீங்கள் வில்லேஜஸில் பண்ணணும், இல்லை சிட்டியில் எங்கேயாவது பண்ணணும், கோயம்புத்தூர், திருச்சியோ இல்லை மெட்ராஸ்லையோ சென்னையிலையோ பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து 248-704-6564 இது வந்து என்பிஎன்ஏவோட செல் கான்டாக்ட் நம்பரு. இல்லாட்டினா நீங்கள் வந்து admin@mynpna.org, admin@mynpna.org இதுக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம். இது நாங்கள் வந்து we have pioneered a interactive charitable program. அதில் வந்து whoever is the donor நீங்கள் நேரடியாக போகலாம். நேரடியாக கேம்பில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கண்ணு கேம்ப், ஐ கேம்ப்க்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கோ டைரக்ட்லி தேர். யூ வில் பி த ப்ரிசைடிங் பர்சன், யூ அண்ட் யுவர் ஃபேமிலி. நீங்கள் அதை எடுத்து நடத்தலாம். தெர் இஸ் நோ ஸ்பெசிஃபிக் ஒர்க் ஃபார் த டோனர்ஸு. எல்லாமே என்பிஎனோட ஸ்டாஃப், என்பிஎனோட கிளினிக் இந்தியாவில் இருக்குது. அதனால் அவங்க எடுத்து பார்த்துருவாங்க, எல்லாத்தையும் பண்ணிவிடுவாங்க. கோஆர்டினேட்டிங் வித் அரவிந்த் ஹாஸ்பிட்டலோ இல்லை கோஆர்டினேட்டிங் வித் மணிப்பால் ஹாஸ்பிட்டலு அந்த மாதிரி இல்லை கோஆர்டினேட்டிங் வித் எனி ஆஃப் த லார்ஜர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நாங்கள் பண்ணிடுவோம். அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் இதில் இருக்குது மானகிரியில், காரைக்குடியில், அவங்களோடையும் கோஆர்டினேட் பண்ணுறோம் செட்டிநாடு ஏரியாவில் போடுறதுக்கு. பல பெரிய ஹாஸ்பிட்டலோட மெமரம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது. ஸோ யாரும் வந்து நீங்கள் உங்கள் ஊரில் வந்து நீங்கள் எடுத்து பண்ணணும், 4 பேருக்கு வந்து கண்ணு தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது நீங்கள் டெஃபினட்டாக அதுக்கு வந்து என்பிஎன்ஏ கம்ப்ளீட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை பண்ணிவிடும், எல்லா லாஜிஸ்டிக்ஸையும் பண்ணிவிடும். நீங்கள் யூ ஹாவ் டு பி ப்ரெசன்ட் தேர் அண்ட் ப்ரிசைட் இட் அண்ட் பி தேர் as much as you want. அது ஸோ வி வெல்கம், ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் அஸ் whoever is interested. தைப்பூசம் வருது. ஸோ என்பிஎன்ஏ has tentatively planned என்பிஎன்ஏ தைப்பூசம் டூர் சிங்கப்பூர் அண்ட் பெனாங் 2026. This will be conducted under என்பிஎன்ஏ ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் கமிட்டின்னு இருக்குது. நமக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் மென்டல் ஹெல்த் கமிட்டியில் ஏது ஏற்பாடு பண்ணலான்ட்டு டென்டேட்டிவாக டிசைட் பண்ணியிருக்கு. எவ்வளோ தூரத்துக்கு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது, விசா அண்ட் ட்ராவல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்து வர்றவங்க வந்து பண்ணிக்கணும். நீங்கள் என்ஹெச்சி மெம்பர்ஸோ இல்லை ஜென்ரல் நகரத்தார்ஸோ எனிபடி கேன் கம். அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ஹெச்சியில் மெம்பர்ஷிப் வந்து நகரத்தார் ஹெல்த் கிளப்னு நீங்கள் போட்டிங்கனாலே கூகுளில் வந்துடும். அதில் நீங்கள் மெம்பர் ஆகிக்கலாம். தெர் இஸ் நோ ஃபீ ஆர் எனிதிங். வரலாம். அதே மாதிரி மருத்துவர்கள் அவர்களுடைய ஃபேமிலிஸும் வரலாம். இது ஏற்கனவே நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். 2022 பண்ணியிருக்கோம் கான்ஃபரன்ஸ் மலேசியாவில். இந்த தடவை தெர் இஸ் நோ கான்ஃபரன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. ஒன்லி தைப்பூசம் டூரை வந்து இப்போ தான் பிளான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்து, எத்தனை பேர் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கிறாங்கிறத பொறுத்து வி வில் டூ இட். ட்ராவல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் செல்ஃபாக பண்ணிக்கணும். நீங்கள் அங்கே வந்துடணும். இங்கே ஹோட்டல் டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸில், ஹோட்டல் குரூப் ரேட்ஸில் என்பிஎன்ஏ, ட்ராவல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் லோக்கலில் எதுவும் பண்ணணுன்னா அந்த மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணுறது, ஃபுட்டுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறது, இந்த மாதிரி பண்ணுங்கிறது வந்து என்பிஎன்ஏ வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட். குரூப்பாக பண்ணையில் we can talk with we have doctors in Singapore
and Malaysia. We can talk with them to help for the darshan. அங்கே அதெல்லாம் டீம்ஸ் இருக்குது. அங்கே நகரத்தார் ஆரோக்கிய மன்றமும் அங்கே டேரக்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க. அங்கே சுப்பிரமணியம் இருக்காங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்கள வச்சு ஏற்பாடு பண்ண முடியும். ஸோ அகேன் நான் சொல்கிற மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்தது, எவ்வளோ பேர் விசாரிக்கிறாங்க, எவ்வளோ பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ, வில் ப்ராபப்ளி அரேஞ்ச் தட். இது ஒரு பிளான் இருக்குது. இது வந்து தைப்பூசம் 2026க்கு. இட் கம்ஸ் அண்டர் ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் கமிட்டி ஆஃப் NPNA. பழனி பாத யாத்திராவும் வழக்கமாக பண்ணுறோம். இது அழகப்பா யூனிவர்சிட்டியோட புரிந்துணர்தல், அதாவது மெமரம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் NPNAக்கு இருக்குது. ரொம்ப வருஷமாக அது பண்ணுறோம். அதில் வந்து பழனி பாத யாத்திரைக்கு போகிற நகரத்தார் பெருமக்கள் மட்டும் இல்லாமல் பொதுமக்கள் போகிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து கேம்ப் மாதிரி போட்டுருவோம். போகிற வழியில் 3-4 ஊரில் கேம்ப் மாதிரி டென்ட்ஸ்லாம் போட்டு டாக்டர்ஸு, நர்சஸ்ஸு எல்லாருமே வந்து வந்துடுவாங்க. NPNA டாக்டர்ஸு, அழகப்பா யூனிவர்சிட்டிலேருந்து, நர்சிங் காலேஜ்லேருந்து நர்சஸ்ஸு எல்லாருமே வருவாங்க. அது வந்து ரொம்ப வருஷமாக அதுவும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அது திரும்ப பிளானில் இருக்குது. இது வந்து ஜனவரி எண்டில் தைப்பூசத்தில் வரும். February 1 தைப்பூசம்னு நினைக்கிறேன், அந்த டயத்தில் வரும். ஸோ அதை வந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் வந்து இதில் மெம்பர் ஆகலாம். நகரத்தார் பெருமக்கள்லாம் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து நகரத்தார் ஆரோக்கிய மன்றத்தில் மெம்பர் ஆகலாம். அதில் இமெயிலை நீங்கள் கொடுக்கணும், உங்களோட ஃபோன் நம்பர் கொடுக்கணும், அவ்வளோதான். தேர் இஸ் நோ ஃபீ எனிதிங். இது வந்து பப்ளிக்கோட நலன் கருதி தான் நடத்துறது இது எல்லாமே. அது மாதிரி எதுவும் கம்பல்சரி எதுவும் கிடையாது NPNAல. ஸோ ஆரோக்கிய மன்றம் வந்து ஒரு சேரிட்டபிள் பாடி ஆஃப் NPNA. NPNA வந்து நகரத்தார் மருத்துவர்கள சங்கம், ஒரு அமைப்பு. நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் வி ஆர் திங்கிங் இஸ் அ கன்வென்ஷன். NPNA கன்வென்ஷன் வந்து இப்போ ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி 5 to 6 years வந்திருக்குது. ஆர்கனைசேஷன் ஹஸ் டெவலப் வெரி வெல். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் த சப்போர்ட். வேர்ல்டு வைடு இருக்கக்கூடிய நகரத்தார் பெருமக்கள், மற்றவர்கள் எல்லாரோட சப்போர்ட்டு, நகரத்தார் ஆரோக்கியம் மன்ற எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி சப்போர்ட்டு, எங்களுடைய NPNA எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி இருக்குது, அதனோட சப்போர்ட்டு, பல டிவிஷன்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு CME கமிட்டி இருக்குது, அதுக்கு CME கமிட்டிக்கு சேர்மன் வந்து டாக்டர் முத்தழகு இருக்காங்க. ஸோ பல கமிட்டிஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து இந்த ஆர்கனைசேஷனை வந்து இந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு மெடிக்கல் அவேர்னஸும் இல்லை சேரிட்டபிள் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறோம், ஃபைனான்ஷியல் ஹெல்ப், இதெல்லாம் இவ்வளோ தூரத்துக்கு கொண்டுட்டு வரதுக்கு பல பேரோட உழைப்பும் சப்போர்ட்டும் இருந்ததுனால தான் இவ்வளோ தூரத்துக்கு கொண்டுட்டு வர முடிஞ்சுது. இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் கண்டினியூ ஆகும். கன்வென்ஷன் வந்து செப்டம்பர் லேபர் டே வீக்கெண்டு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். டென்டேட்டிவாக பிளான் பண்ணியிருக்கோம். 2026 NPNA கன்வென்ஷன். டென்டேட்டிவ் லொக்கேஷன் வந்து கலிஃபோர்னியாவை திங்க் பண்ணுறோம் இப்போதைக்கு. அதான் டென்டேட்டிவ் லொக்கேஷன் கலிஃபோர்னியாவில். ஸோ ஸ்டே டியூன்டு, மோர் இன்ஃபர்மேஷன் வரப்போகுது. ஸோ அதெல்லாம் ப்ளீஸ் ஸ்டே டியூன்டு. இதெல்லாம் தான் வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ், ஃபியூச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸு. இன்னொரு முக்கியமான ஒரு நெக்ஸ்ட் வெபினார் டாபிக் வந்து பல டாபிக்ஸ் மைண்டில் நாங்கள் வச்சுருக்கோம், பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த தடவை கிட்னியை பற்றி பேசுகிற மாதிரி, யூராலஜியை பற்றி பேசுகிற மாதிரி, யூரினரி சிஸ்டத்தை பற்றி பேசுகிற மாதிரி, ஒன் ஆஃப் த மெயின் டாபிக் வந்து பல பேரண்ட்ஸ் வந்து பிள்ளைங்களை வந்து மெடிக்கல் காலேஜில் எப்படி சேர்க்கறது, ஹவு டு பிகம் அ டாக்டருங்கிறது ஒரு பெரிய கொஸ்டின். ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் ஒவ்வொரு நுழைவுத் தேர்வு இருக்குது. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் ஒவ்வொரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸு, அட்மிஷன் ப்ராசஸ் இருக்குது. ஸோ அதை நாங்கள் வந்து பிரித்து பண்ணலான்னு நினைக்கிறோம். ஹவு டு பிகம் அ டாக்டர் இன் அமெரிக்கா, நார்த் அமெரிக்கா இன் ஜென்ரல். அதே மாதிரி ஹவு டு பிகம் அ டாக்டர் இன் மலேசியா அண்ட் சிங்கப்பூர், ஹவு டு பிகம் அ டாக்டர் நம்மளோட தாய்நாடன் இந்தியாவில். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி பண்ணலான்ட்டு அந்தந்த கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து கொண்டுட்டு வரதா இருக்கும். பல நகரத்தார் மருத்துவர்கள், மாணவர்கள் வந்து படிக்கிறாங்க. இப்போ நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமில் தீபிகாவையும் நீங்கள் ஸ்ருதியையும் பார்க்குறீங்க, அது மாதிரி படிக்கிறாங்க. இவங்களையெல்லாம் வந்து ஒரு கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி மாதிரி இந்த வெபினாரில் கொண்டுட்டு வர போகிறோம். அதில் ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வந்து டீச்சிங் ப்ரொஃபஸர்ஸு, டீச்சிங்கில் இப்போ ஐயப்பன் இருக்க மாதிரி அவங்களாம் டீச்சிங் ப்ரொஃபஸர்ஸு. மற்ற 2 பேருமே டீச்சிங் ப்ரொஃபஸர்ஸ் தான். இதில் டாக்டர் விவேக் அண்ட் டாக்டர் தேனப்பனும் அவங்கள மாதிரி டீச்சிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கவங்களெல்லாம் அதில் இணைச்சி ஒரு கலந்துரையாடல் ப்ரோக்ராமாக கொண்டு வந்தோம்னா இட் வில் கிவ் அ குட் ஐடியா. எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்படி லைசன்ஸ் வாங்குறது வரைக்கும் அதை வந்து அவேர்னஸை கொண்டு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கலாம். ஸோ நாட் ஓன்லி மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்கவங்களுக்கு மாத்திரம் இல்லாமல் முக்கியமாக வந்து ஜென்ரல் பொதுமக்களுக்கு வந்து அது தெரியணுங்கிறது தான் எங்களோட திட்டம், நோக்கம். ஸோ அது அடுத்தது வரப்போகுது. அதெல்லாம் வந்து இதுக்கெல்லாம் நிறைய எஃபர்ட் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் போடுறதுக்கும் நிறைய எஃபோர்ட் போடணும். இதுக்கு வெப் டீம் இருக்குது. வெப் டீமை வச்சு தான் இந்த ப்ரோக்ராம்லாம் வந்து இன்டர்நேஷ்னலாக எல்லாரும் பார்க்குற மாதிரி யூடியூப்பில் கொண்டுட்டு வரோம். எங்களோட கோல் வந்து டிக்டாக்ல அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி மில்லியன் வியூ அதெல்லாம் கிடையாது. எங்களோட கோல் வந்து இட்ஸ் அ மெடிக்கல் ஆர்கனைசேஷன். நாங்கள் வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு அவேர்னஸை கொண்டுட்டு வரணும், விருப்பப்பட்டவர்களுக்கு, இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புளுக்கு அவேர்னஸை கொண்டுட்டு வரணுங்கிறதா எங்களோட குறிக்கோள். ஸோ தட் இஸ் வாட் வி வில் பி கோயிங் ஆஸ் அ வெரி ப்ரொஃபஷனல் வே. ஸோ இது வந்து அடுத்தது ஹவு டு பிகம் அ டாக்டருங்கிறத அடுத்தது போக போகிறோம். வேறு டாபிக்ஸும் நிறைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டியில் பேசியிருக்கோம். ஸோ ஸ்டே டியூன்ட். லாட் ஆஃப் எக்ஸைட்டிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் கோயிங் டு கம்.
And we are also thinking of doing the convention next year, September. So block your date, September Labor Day weekend, September 1ஆம் தேதி 2ஆம் தேதி அந்த டயத்தில் கலிஃபோர்னியாவில் அதுதான் பிளான் இப்போதைக்கு. So I will stop at that and we'll go back to the program. I will give the mic back to Deepika and Shruti. Take over, Deepika and Shruti. Thank you. Thank you, Dr. Palani, for that information. So, break முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ urinary tract infections பற்றி பேச போகிறோம். டாக்டர் தேனப்பன், நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களா? Exactly what is urinary tract infections, causes, risk factors, அதை பற்றி பேசுறீங்களா? Yeah. So urinary tract infections are any infection in the urinary system that can be in the bladder or in the kidney, most commonly just in the bladder. Kind of causes can be many different causes. Kidney stones can be one cause. In some patients, it can be due to just not emptying their bladder all the way or due to urinary problems. In men, it may be due to a large prostate. In women, it may be more related to just how well they're emptying their bladder. But the most common treatment for urinary tract infections is going to be antibiotics. And I see a question in the chat about prostatitis, and that is an infection of the prostate, which is part of the system, and also related to kind of urinary tract infections. So urinary tract infections are just any urinary infection in the urinary system, and depends on where it is. It may have different symptoms. Infections in the kidney are often the worst. That's fevers, chills, not feeling well, shaking, or feeling very sick. Bladder infections are more kind of frequent urination or having to go to the bathroom often, burning or pain with urination, maybe not as bad symptoms. But all of those need to be treated because it's not normal to have bacteria in the urine. So the most common treatment is going to be antibiotics, whether that's pill antibiotics if it's milder, or if you're very, very sick and having high fevers, sometimes you have to go to the hospital to get antibiotics through the IV, essentially. So. And I think, yeah, was there a question, more to that question, or? I think நீங்க mostly like எல்லாத்தையும் cover பண்ணிட்டீங்க. Okay. So like இப்ப ஏன் வந்து I mean like what UTI நம்ம ட்ரீட் பண்ணும்போது like ஏதாவது home remedies மாதிரி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்களா? இல்ல like எப்ப நமக்கு தெரியணும் ஹோம் like வீட்லயே ட்ரீட் பண்ணணுமா இல்ல டாக்டர் கிட்ட போகணுமா? Yeah, I can answer that one. So Yeah, go ahead. So there are, some things you can do at home to help prevent infections. Drinking lots of fluids and staying hydrated is actually a good way to treat both kidney stones and prevent urinary tract infections. It's good for your urinary health in general to drink lots of fluids. So as Dr. Vivek Mayappan has said before, it's, we don't want to drink a lot, but enough to just make sure you're making enough urine so things are moving through and less likely to get infected or less likely to get stones. Cranberry juice or cranberry extract has been shown to help reduce the amount of infections in the urine. So it's something that people can take, can sometimes help, particularly if patients have a lot of infections. But I think it's important if you're having fevers or if you're having a lot of burning or pain with urination, there's not a lot you can do to help treat those things on your own other than just drinking lots of fluids. So if that's the symptoms you're having, then you should go see a doctor to get antibiotics. They can check your urine first, make sure they give you the right antibiotics. So you shouldn't just take whatever you have at home because it may not work very well for the infection that you have. So you should see a doctor for that. And if you have fevers or chills and you're not feeling well, sometimes you might need to go to the hospital as well. The urinary tract infection, main two things are very important. As far as the men are concerned, there is an entity called prostatitis, infection of the prostate. Usually, prostate will not get infected, but once it gets infected, it is very hard to treat the condition. It will take a long time. We have to take a low dose, long-term antibiotic. The problems will be very severe. Patient will have pain, heaviness in the perineum, and difficulty in passing urine, passing white discharge or urinary discharge through the penis. All these problems will come. This is number one. In the management of urinary tract infection,
You have to take plenty of water. That is very important. And this is quite common for post-menopausal diabetic women. Urinary tract infection is common in post-menopausal diabetic women because they may not be able to empty the bladder fully. They are prone to develop infections because of the diabetes and the old age, dryness of the introitus and the vaginal mucosa may lead on to the possibility of urinary tract infection. These are the points which you have to take it into account. Along those lines, you'd asked about prevention before, and to Dr. Mayappan's point, postmenopausal women do have a higher risk of infections because their estrogen levels are a lot lower, and that can lead to a lot of dryness and irritation in the pelvic area or the perineal area. So there is actually some recent data to support kind of topical or estrogen gels that are put into that area just to help that area be healthier so that they don't get as many infections. So that is something they can talk to their doctors about that has been shown to actually help reduce the amount of infection. So that at least for that population, postmenopausal women, that is a preventative treatment that they should talk to their doctors about. Thank you, Dr. Thenappan and Dr. R. Mayappan. Dr. R. Mayappan, நீங்கள் வந்து ஃபீமேல்ஸ்க்கு வந்து அந்த ரிஸ்க் வந்து இன்னும் ஹையராக இருக்குன்னு சொன்னீங்க. ஸோ மேல்ஸ்க்கு வந்து ஹவ் ஆஃபனாக அவங்களுக்கு வந்து urinary tract infection நடக்கும்? What are the risk factors for men? See, for men, the incidence of infection when compared with women is less because the urethra is long. Whereas for women, all the tract, the urinary tract, the birth tract, and the anus, everything lies in the same points. So the migration of bacteria is very common from the anus into the vagina, from the vagina into the urethra. That is the urinary passage. So the incidence of urinary infection is more common in women than in men. If you want to, how to prevent in men, you have to again, the dictum is you always take plenty of water. It will wash away the bacteria. And you have to clean the genitalia while once a day or twice a day. And other things you have to, when you have to avoid sexually transmitted diseases, you have to wear a condom and you should practice. All these factors are important to avoid urinary tract infection as far as the men are concerned. And the biggest reason, particularly in older men, is going to be incomplete emptying of the bladder, usually due to a larger prostate. So we'll talk about men's health and prostate a little bit later, but you asked how often is it normal? Urinary tract infections are never normal, so you should never expect them. But if they do happen, they have different causes in men and women, and depending on what's going on with their prostate in men, how well they're emptying their bladder, and in women, being postmenopausal is a higher risk. Urine infection as such is terminated only to the bladder infection and common man terms. Generally, they present with this urgency, increased frequency, and irritation, Erectile. So these are most common symptoms. This is the urinary tract infection. In case in the urine infection, can blood get spread to the kidneys? Male ascend agala. அப்போ ஆகும்போது இந்த குளிர் ஜுரம் வரும், பயங்கரமான காய்ச்சல் வரலாம். ஸோ அது வந்து பிளட்டுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம். ஸோ இட் பிகம்ஸ் ஃப்ரம் யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இன்டு பைலோனெஃப்ரைட்டிஸ். பைலோனெஃப்ரைட்டிஸ் அடுத்து யூரினரி செப்சிஸ். ஸோ இதுதான் இந்த ஒரு பாத்வே மேலே போகிறது. ஸோ இப்போ யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும்போதே பார்த்து ஒழுங்காக ப்ராப்பராக ட்ரீட் பண்ணிட்டா it won't go to the later part of the stages. So இப்போ இருக்கும்போது ட்ரீட் பண்ணுறது பெட்டர். Initially 1 or 2 days with the lifestyle modifications, as எல்லாரும் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி with diet modifications பண்ணலாம், adequate hydration, cranberry extracts and இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ண முடியும். In case இது subside ஆகல, it's becoming worse, persistent இருக்கு அப்படின்னு இருக்கும்போது we have to take an antibiotic. Even then it is not settling with oral antibiotic, then requires admission and so forth with an imaging
ஒரு ப்ராப்பர் இன்வெஸ்டிகேஷன் இஸ் ரெக்வயர்ட். ஸோ எந்த லெவல் ஆஃப் ஸ்டேஜ்ன்றதை பார்த்துட்டு ரெக்வயர்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட். அண்ட் adding to the point of prophylactic antibiotic, it has a role in females. ரெகுலர் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கு ஒருத்தங்களுக்கு, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது லோ டோஸ் ஷார்ட் டேர்ம் ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்துக்கலாம். செல்ஃப் மெடிகேஷன் கேன் பி டன். பட் அதே வந்து ஜஸ்ட் தி ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் சிம்டமோடையே ஷுட் நாட் ஸ்டார்ட் தி ஆன்டிபயோட்டிக். இந்த மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக் உடனே எடுத்துக்கிட்டா சீக்வெண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்துடும். ஸோ அதனால வந்து இந்த நெக்ஸ்ட் டைம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹை கிரேட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி வரும். ஸோ வாட் குட் ஹவ் பீன் ஈஸிலி ட்ரீட்டட் வித் இனிஷியல் ஸ்மால் டோஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் பிகாஸ் ஆஃப் செல்ஃப் பிரிஸ்கிரிப்ஷன், அது வந்து ரொம்ப சிவியர் ஆகி இட் கோஸ் இன்டு a much bigger problem. So antibiotic prophylactically taking is advised, but with a guarded situation. And then one thing to add, I know Dr. Mayappan has talked about diabetes before. It's big in our community, in the population, but that is a big risk factor for recurrent infections too, because you end up with sugar in the urine, and people with diabetes are more prone to urinary tract infections, and they can often be more aggressive or severe infections. So it's if you have diabetes, keeping that controlled also will help prevent infections and preventing getting sick from infections. Thank you so much to all three of you guys. இப்போ டாக்டர் விவேக் மையப்பன், ஸோ நம்ம urinary urgency பற்றி பேசணும். ஸோ லைக் இப்போ urinary லைக் incontinence பற்றி லைக் கொஞ்சம் பேச முடியுமா? லைக் யூரின் லைக் ட்ரிபிள் ஆகி வெளில வரும்போது, இல்லை லைக் காஃப் பண்ணும்போது, ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வெளில வந்துட்டு அதெல்லாம் ஏன் நடக்குது, அதை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணணும், அந்த மாதிரி. ஜென்ரலா வந்து பிரிவுபடி பார்க்கும்போது இன்கான்டினன்ஸ் இஸ் அன்வாலண்டரி லீக்கேஜ் ஆஃப் யூரின். ஜென்ரலா நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்க வேண்டியது when there is no control in our own body, this urinary leakage happens. So this urinary incontinence can be of three types. One is the stress, another one is urgency, another one is mixed. இது கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணணும்னு சொன்னா, ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்ம இருமுனாலோ தும்னாலோ இல்லாட்டி பொசிஷன் மாறினாலோ இல்லாட்டி ஃபார் சம் ரீசன் முக்கும் போதோ இல்லாட்டி எக்ஸர்ஷன் ஆஃப் ப்ரெஷர் பண்ணும்போதோ யூரின் லீக் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இன்கான்டினன்ஸ். I'll just come back to you the reasons of this. Next வந்து urgency incontinence வந்து எப்படின்னா வந்து நம்ம யூரினேஷன் வரும்னு நினைப்போம், பாத்ரூம் போறதுக்கு முன்னாடி அதுக்குள்ள அர்ஜென்ட்டா வந்துடும். அப்ப இருக்கும்போது not 1 or 2 drops, ஒரு குறிப்பிட்ட amount of urine will leak. That is called as urge incontinence. இந்த ரெண்டு காம்பனண்ட்டும் மிக்ஸ் ஆகி இருக்கிறது இட்ஸ் கால்ட் as mixed incontinence. இந்த மாதிரி யூஸ்வலா வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இன்கான்டினன்ஸ் அண்ட் பெரும்பாலும் மிக்சட் இன்கான்டினன்ஸ் இஸ் தேர் இன் ஃபீமேல்ஸ். எதனாலன்னா வந்து தாய் பிறப்பு, அதாவது பிரெக்னன்சி டெலிவரி ஆகும்போது தி மசில்ஸ் பிகம் சோ வீக், அண்ட் ஆஸ் ஏஜ் ரிலேட்டடாக இருக்கும்போதும் மசில்ஸ் ஆல்சோ பிகம் வீக். ஸோ இந்த சப்போர்ட், இந்த கீழே அடி இருக்கிற சப்போர்ட் வந்து வில் பிகம் சோ வீக் தட் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இன்கான்டினன்ஸ் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ அதனால ஒரு மைல்டு ப்ரெஷரில் இருக்கும்போதே வாட் குட் ஹவ் பீன் யங் இண்டிவிஜுவல்ல வந்து சப்போர்ட் இருக்கும்போது அது இல்லாததுனால this urinary leakage happens. So this is the stress incontinence, stress leak. The next one is the urgency. Urgency can be because of multiple reasons. Most commonly, one is diabetes, another one is routine urinary tract infection, another one is specific cause கிடையாது, what we call as an overactive bladder. For some reason வந்து specific infection இல்லாட்டி கூட overactivity of the bladder வந்து பம்ப் பண்ணிட்டே இருக்கும். வேற ரிலாக்ஸேஷன் ஃபேஸ்ல இருக்கணும், அதாவது யூரின் கலெக்ட் ஆகும்போது ரிலாக்ஸேஷன் ஃபேஸ்ல இருக்கணும், யூரின் கலெக்ட் பண்ணும்போதும் அது வந்து வெளியில புஷ் பண்ணணும் யூரின்ன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது இந்த அர்ஜென்சி வில் கம். ஸோ இதுதான் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி காமன் ரீசன்ஸ். ஜென்ரலா ஃபீமேலுக்கு தான் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இன் யூரின் இன்கான்டினன்ஸ் பெரும்பாலும் வரும், அண்ட் அர்ஜென்சி இன் டயபெட்டிக்ஸ், அண்ட் இன் மேல்ஸ் வந்து பிபிஹெச், அதாவது பினைன் ப்ராஸ்டேட்டிக் ஹைப்பர்பிளேசியா, அதாவது ப்ராஸ்டேட் என்லார்ஜ்மெண்ட் இருக்கும்போது யூரின் எக்ஸ்ட்ராவா ஆன பிறகு what will happen is called as an overflow incontinence. So urine full ஆன பிறகு அடுத்து வந்து யூரின் வந்து லீக் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஒரு ஓவர்ஹெட் டேங்க் இருந்ததுன்னா once the water gets filled it won't burst, rather it will overflow. Similarly in the prostate enlargement வந்து ஆம்பளைங்களுக்கு இருக்கும்போது urine will get filled in the bladder. After that urine வந்து slowly it will start trickling out of the urethra. ஃபுல்லா எம்டி பண்ண மாட்டாங்க. அட் த சேம் டைம் பிளாடர், அதாவது இந்த பிளாடர்ல வந்து திருப்பி ஃபில் ஆகிறதுனால இந்த ஓவர் ஃப்ளோ வில் ஹேப்பன்.
So these are the different types of urinary incontinence which can be present in the various individuals. Dr. Vivek Mayappan, நீங்க also on the treatment பத்தி கொஞ்சம் elaborate பண்றீங்களா? என்ன different treatments இருக்கு, இல்ல lifestyle management இருக்கா அதுக்கு? Yeah, அதாவது இப்போ for example இப்போ மேல்ஸ்ல பார்க்கும்போது as I told before prostate is the most common cause. So அந்த prostate problem வந்து எப்படி வேணா ட்ரீட் பண்ணலாம் as in medicines or with surgery. This is with regards to the male incontinence in terms of urgency incontinence. In case of a stress incontinence, as in நான் சொன்ன மாதிரி அது இருமுனாலோ தும்னாலோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ரீசன்ன்றதை ஃபர்ஸ்ட் we need to find out. இப்போ இதுதான் ரீசன்ற மாதிரி இருக்கு, வீக்கா இருக்கு மசில்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா what we have to do is then ஒரு surgical procedure as in tape மாதிரி, அதாவது கீழே இறங்குனதை we have to support it up. So அதை சப்போர்ட் பண்ணும்போது this urinary leakage will not happen. So இதுதான் treatment for the stress incontinence. In case of urgency இருக்கும்போது இந்த continuous pumping, இந்த urgency இருக்க கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு there are several medications. அந்த medications கொடுத்தா bladder வந்து will start to relax a bit. So once relaxation ஆன பிறகு this urgency, this urge to go and void, increase frequency, these all things will come down. So we need to first find out what type of incontinence the patient is having. Once that is diagnosed, you need to treat it accordingly. Thank you so much, Dr. Vivek Mayappan. இப்போ டாக்டர் தேனப்பன், ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிளாடர் கேன்சர் பற்றி பேசலாம். ஸோ அதோட காசஸ் என்ன, எப்படி நடக்கும், இல்லை ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன, அதுக்கப்புறம் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறது, அதை பற்றி கொஞ்சம் பேச முடியுமா? Sure. Minari gonna punja no, but then again, the hematuria or blood in the urine is probably the most common way that people present with bladder cancer. So when we see the blood in the urine, that's what we're doing, what we want to make sure that someone doesn't have. Again, most of the time we don't find that, but that's why we want to make sure we don't miss it. Smoking is the biggest risk factor for bladder cancer. We know that smoking causes lung cancer, but not everyone knows that smoking causes bladder cancer. But it is a very big risk factor for bladder cancer. Even if you used to smoke many years ago, you're still at risk for bladder cancer now. Other than that, there can be some family history component, but that's the main risk factor. The treatment very much depends on how aggressive the cancer is. You want to treat it early because the treatments for bladder cancer that are still within the bladder or not deep are kind of procedures where we go in through the tube you pee out of to actually just scrape out or treat the cancer within the bladder. Much more aggressive bladder cancer or cancer that's invasive actually requires chemotherapy and then surgery to remove the entire bladder, which is a big operation and can very much affect kind of quality of life and how you live. And most people end up with a urine bag on their belly. So if you see blood in the urine, it's very important to talk to your doctor early or see a urologist early, because if it's early stage bladder cancer, there are lots of treatments to help you to kind of treat it early so that you don't end up needing chemotherapy and a bigger surgery. It's not as common as, say, prostate cancer or some of the other cancers that we see, but the biggest risk factor or the biggest symptom is blood in the urine. It's what we tell people to keep an eye out for. And if you're a smoker, you're at very high risk for it, so you should keep an eye out for that even more. So. Thank you so much, Dr. Thenappan. So நம்ம வந்து இப்போ அந்த urinary system cover பண்ணிட்டோம். டாக்டர் விவேக் மேயப்பன் வந்து கொஞ்சம் prostate பற்றி பேசினாங்க. பட் டாக்டர் ஆர் மேயப்பன், நீங்கள் வந்து இப்போ கொஞ்சம் benign prostate hyperplasia பற்றி பேசுகிறீங்களா? அது எக்ஸாக்ட்லி என்னது, ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன ட்ரீட்மெண்ட்லாம் இருக்குன்னு அதை பற்றி பேசுகிறீங்களா? Benign prostatic hyperplasia, BPH, is a common condition where all the men develop when they cross 50 plus. It all depends upon the grading. The normal volume of the prostate is 20 cc. Some people will have 200 cc. Or some people will have 40 cc or 50 or this thing. It is not the size of the prostate. It is the presence of the prostate lobe which obstructs the flow of urine. Prostate enlarge ஆக our Dr. Vivek சொன்ன மாதிரி urgency, frequency, getting up in the night during sleep 2 times, 3 times, all these things will happen.
and they will have a very slow stream of urine. They'll take a long time to pass urine. And they will have difficulty in initiating the act of urination. Start pandradhukku, it will take time. For example, which we used to say in the cinema theaters, when somebody is going to pass urine and he has got a prostate, the man who is standing behind him will get irritated. It will take a long time. So that is the initial sign. It is a warning sign that the patient is developing prostate enlargement. In the prostate enlargement, urination koreya, there will be residual urine. The urine will get stagnated in the bladder, which will develop into urinary infection or a stone formation. Or ultimately, it may lead to cancer also. So, in the prostate diagnosed panna, it can be diagnosed clinically by doing a rectal examination or by doing an ultrasound or uroflow. எப்படி ECG பார்க்குறோமோ, the flow pattern பார்க்குறதுக்கு ஒரு ECG மாதிரி ஒரு graph pattern இருக்கு. இது மூணையும் பார்த்து, you can come to a conclusion, the patient has got a prostate and we can manage according to the size of the prostate and the need of the prostate. Initial onset, you can treat with medicines. The size of the prostate is very huge, then you have to go for surgery. Surgery, there are a lot of things are there, but it will confuse you. I don't want to unnecessarily. I think to that point, early symptoms, easy to manage with medications. If it gets worse, then we start talking about surgeries. And to Dr. Mayappan's point, there's lots of different surgeries and the techniques, they all work the same. The main goal of those surgeries is to get rid of some of the prostate tissue so that the men can pee better and their stream is stronger and they're able to empty better. Which technique is used doesn't matter as much. There are certain ones that are better for larger prostates, certain ones that are better for smaller prostates. It just depends on what the surgeon is comfortable with and what they recommend. But ultimately, usually we start with medications first, and if that's not working, then they go to surgery afterwards, essentially. Very important point, which anything you want to add, Dr. Vivek, regarding PSA? I think you're muted, Dr. Vivek. Yeah. I'm sorry there. So the thing is, prostate enlargement can be of two types, which is benign or the malignant. Benign reason is the non-cancerous enlargement. It is not as such as a disease. It is an age-related process. To basically to put it out, basically சொல்லும்போது, அதாவது ஏஜ் ரிலேட்டட் ப்ராசஸ். எப்படி கண்ணில் புற வருதோ, கேட்ராக்ட் வருதோ, அதே மாதிரி முடி நிறையுதோ, அந்த மாதிரி பர்சன் தான் ப்ராஸ்டேட் ஆல்சோ வில் ஸ்டார்ட் என்லார்ஜிங் ஆஸ் ஏஜ் கோஸ். ஸோ இந்த ப்ராஸ்டேட் என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆகும்போது தான் யூரின் அடைப்பு வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த ப்ராஸ்டேட் என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆகும்போது இட் இஸ் நாட் வித் ரெகுலர் என்லார்ஜ்மெண்ட் மட்டும் இல்லை, இது கேன்சரா மாறுறதுகளுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ இந்த கேன்சரா மாறும்போது அது எப்படி ஸ்கிரீன் பண்றது, எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது? திஸ் இஸ் வித் தி பிளட் டெஸ்ட் கால்ட் அஸ் PSA, prostate specific antigen. இந்த பிளட் டெஸ்ட் இட் இஸ் ஆர்கன் ஸ்பெசிபிக், அதாவது இந்த ஆர்கனுக்கு சம்பந்தப்பட்ட பிளட் டெஸ்ட். பட் ஆனா இந்த நோய்க்கு சம்பந்தப்பட்ட பிளட் டெஸ்ட் கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் நாட் பர் சே டு தி டிசீஸ், இட் இஸ் ராதர் டு தி ஆர்கன். So in the PSA blood value can be increased in multiple reasons. It can be because of this chronic prostatitis as emphasized before, or in the benign enlargement. ரொம்ப பெரிய gland பெருசா இருந்தனாலும், for example 200 cc ஆயிடுச்சு சைஸ், அந்த மாதிரி இருந்தாலும் ஆகலாம். At the same time cancer, and the cancer modification மாறும்போது கூட this can be happen. So in the PSA is a good tool, but that is not the definitive or diagnostic to tell specifically that okay, this is enlarged, this is increased, so you probably will having cancer. It's not the way. So serum PSA is a blood test. It's a good diagnostic tool. So on regular checkups, as in emphasized before with the examination, ultrasound and uroflow, apart from that, you do the serum PSA as in complete profile. The serum PSA is used as an opportunistic screening. When 50 years and above, appo irukumbodhu routine serum PSA at least once. If you do, it's better. Or base value, you will know. So in the base value, we can take it forward.
In case family history of prostate cancer இருக்குன்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா, then you need to start this serum PSA screening probably much earlier, like 40 or 45 years. But generally in Indian population, it comes in a later period of life. Mostly, so another 50 years would suffice. So 50 years kapro, whenever you're doing your regular routine health checkup, it's better to do a serum PSA. Not mandatory that every single time you need to go and check, but whenever you're getting your health checkup done, that time you can do the serum PSA. The US guidelines at least are at age 50 to 75, either every year or every other year with your annual blood work, men should get a screening PSA test. It doesn't have to be done every year, but at least every other year during that time frame, because that's the highest risk for prostate cancer. Just to clarify, prostate cancer is the most common solid cancer in men, period, right? More than any other cancer, it's just very common. But just, before everyone gets worried, prostate cancer, there's lots of types of prostate cancer, and most prostate cancer tends to be non-aggressive prostate cancer that doesn't always require treatment, but we do want to catch the aggressive prostate cancers early. Dr. Vivek was very clear, but PSA is specific for the prostate, but not prostate cancer. So just because you have a high PSA does not mean you have prostate cancer. It just means you should see a urologist to get evaluation. It may require things like an MRI or a prostate biopsy to look for prostate cancer. But if you have a high PSA, the next step should be to see a urologist, but doesn't mean you have prostate cancer. Regarding this PSA screening is concerned, if I am correct, in US, the screening comes when the patient or the individual crosses 40. But in India, it's actually age 50 unless they have a family history of, and then sometimes 45. if there is a family history, the screening starts even at the age of 40. But in India, it is 50 plus. Yeah. It is very unlikely to get prostate cancer before the age of 50 in general. So that's why PSA testing, you don't need to start it as a 30-year-old. It's not going to happen. Age 50 plus, PSA testing should be done with regular blood work, basically. We had a mention in the chat box about watchful waiting. As in prostate cancer can be managed with various modalities. Prostate cancer, as in the stage goes up and up. As in there are 4 stages, of course, as in any cancer for that matter. Stage 1, stage 2, stage 3, and stage 4. So stage 1 you have got all options available, as in observation, watchful waiting, surgery, radiation, இந்த மாதிரி. So ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா மேல போக 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 உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே குறைஞ்சிட்டே வேற வரும். ஸோ எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கு அப்படிங்கிறத முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். மோஸ்ட்லி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஏர்லியா பிக்கப் பண்ணிட்டா தி அக்ரெசிவ் நேச்சர் ஆஃப் தி டிசீஸ் கேன் பி ஸ்டாப். It is common, but at the same time, it takes a long period of time to go into an aggressive stage, generally speaking. So, on the situation, initial phases, since it is a very slow growing tumor by nature, immediately poi ada treat panano, ada vandu tackle pananoன்ற situation is not required, because as such, the disease might come present more than the older age of the patient. So the patient might die of the old age rather than the disease per se, as in the cancer per se. So அதனால தேவையே இல்லாம ஒரு ரொம்ப அக்ரெசிவா ட்ரீட் பண்ணி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு மாபிலிட்டி ஒரு சடங்குல கொடுக்க தேவை அவசியம் இல்லை. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வாட் வி கேன் டூ இஸ் அ வாட்ச்ஃபுல் வெயிட்டிங். இப்போ எப்படி சீரம் பிஎஸ்ஏ ரெகுலரா வாட்ச் பண்ற மாதிரியோ அதே மாதிரி வி ஹாவ் செட் ஆஃப் டயக்னாஸ்டிக் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ். இந்த டயக்னாஸ்டிக் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸை வச்சுட்டு ரெகுலர் ஃபாலோஅப்ல பார்த்துட்டு when you feel like it is going into the next stage of disease, அப்போ இருக்கும்போது இன்டர்வீன் பண்ணலாம். இந்த வெயிட்டிங் பீரியட்ல பண்றதுனால we are not going to lose anything or we are not going to miss the bus. So it's rather இந்த எப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகுதோ அந்த இடத்துல ட்ரீட் பண்ணா it is still good enough rather than going and upfront treating the patient and causing more
damage to the quality of life the patient might have. The prostate enlargement, benign enlargement on the yoga or meditation, you can practice and you can have a control over the enlargement, and it gives a good relief to the individual. It is being practiced and it is being followed also. As far as benign enlargement of the prostate, yoga and meditation will help the individual. Anything else to add? Thank you so much. I think எல்லாத்தையும் like mostly எல்லாத்தையும் cover பண்ணிட்டீங்க prostate பத்தி. So இப்போ நம்ம வந்து like erectile dysfunctionக்கு move on பண்ணலாம். So Dr. R. Mayappan, so அதை பத்தி erectile dysfunction பத்தி கொஞ்சம் பேச முடியுமா? And like ஏன் அது like என்ன காஸ் பண்ணும்? இல்ல ட்ரீட்மெண்ட் என்ன பண்ணலாம் அதை பத்தி? Erectile dysfunction, again, if you enumerate the causes, first one is diabetes. Diabetes stands first. Number two, other stress factors. The personal habits like smoking, alcohol. Then comes idiopathy. The cause cannot be defined. Idiopathic. There is no cause at all. So these are the factors which play in the formation of the erectile dysfunction. Common factors. And above and all, it is classified as two. One is organic, another is functional. Organic, these are the causes which I told you now. Functional, it is purely psychological. Stress factor, incompatibility with the partner. All these things will lead to erectile dysfunction. It is not the question of age related. Young man or young individual may not be able to have a good physical contact, whereas an old man will have a tendency to have a good physical contact. So these are the factors which I enumerated, and you have to make a diagnosis by enumerating these factors. But above and all, diabetes is the worst killer. I think it's important to remember that erectile function depends on two things. It depends on good nerves and good blood flow. So the causes of erectile dysfunction are things that affect the nerves, like diabetes, or things that affect the blood flow, like heart disease. There's actually very good data that erectile dysfunction in men can actually be a very early marker of heart disease because the blood vessels to the penis are some of the smallest in the body. So if there's plaque or obstruction causing that, it may be a sign that there may be blood plaque or obstruction in the heart as well. So if you do have erectile dysfunction, it also means that you should get evaluated by a cardiologist because it may also mean that you have heart disease that needs to be treated as well. Maybe earlier than, it might present even earlier than actual heart attack or anything else. So நம்ம இந்த டாபிக்கை பற்றி பேசும்போது நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தியும் பேசுறீங்களா? இஸ் தேர் எனி மெடிகேஷன் எரெக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் இருக்கலாம், இல்லை சர்ஜரி அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா? Basically, for male impotency, you need to first categorize what type of impotency the patient is having. So as emphasized before, it is either organic or functional. Functional in the sense of psychological. Before இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே டைரக்டா மெடிகேஷன்ஸோ ஏதோ கொடுக்கறது இல்லை, இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப். ஃபர்ஸ்ட் வி நீட் டு செக்ரிகேட் த பேஷண்ட் ஆன் வாட் காசஸ் இஸ். இப்போ ஒருவேளை இன்கேஸ் இட் இஸ் ஃபங்க்ஷனல் அண்ட் ஆர்கானிக், ஐ மீன் ஃபங்க்ஷனல் ஆர் சைக்கலாஜிக்கல், அப்படி இருக்கும்போது கவுன்சிலிங் வுட் ஹெல்ப் த பேஷண்ட் மச் பெட்டர். ஸோ திஸ் இனிஷியல் இவாலுவேஷன் நீட்ஸ் டு பி டன். இந்த ஃபங்க்ஷனல் ஆர் ஆர்கானிக் ஐ மீன் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் வி நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் வித் த பிளட் ஒர்க் அப். அதாவது நம்ம டெஸ்டோஸ்டிரோன் ப்ரொடக்ஷன் நார்மலா இருக்கா, தைராய்டு ஃபங்க்ஷன் நார்மலா இருக்கா, இந்த சுகர் கண்ட்ரோல் இருக்கா, அண்ட் ஆல்சோ வித் தி பீனால் டாப்லர், ரத்த ஓட்டம் டு தி ஆண்குறிக்கு பீனால் டாப்லர் வந்து நார்மலா இருக்கான்றது. தீஸ் ஆர் தி இனிஷியல் திங்ஸ் விச் யூ நீட் டு பி இவாலுவேட்டட். இதெல்லாம் நார்மலா இருக்குன்ற மாதிரி இருந்தா தென் யூ லேபிள் த பேஷண்ட் ஆஸ் சைக்கலாஜிக்கல் ஆர் ஃபங்க்ஷனல்.
So then you send them to the psychologist or psychotherapist where you do the counseling so that they are able to perform better. இப்போ இதுல ஏதாவது ஒரு காசேட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தது, தைராய்டுல ப்ராப்ளம் இருக்கு, இல்லாட்டி சுகர் கண்ட்ரோலா இல்ல, ரத்த ஓட்டம் சரியா இல்ல, ஆஸ் இன் டோல் பிஃபோர், அதாவது கார்டியாக் காம்ப்ரமைஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் ரீசன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ நீட் டு ப்ராப்பர்லி அட்டென்ட் டு அந்த பர்டிகுலர் காஸ். ஏன்னா சிம்டமேட்டிக்கா வி கேன் கிவ் மெடிகேஷன் ஃபார் தி எரெக்ஷன் ஆர் யூ கேன் கிவ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆஸ் வெல். But it's all a temporary thing. Again, it will start recurring because the primary cause has not been addressed. So, the primary cause என்ன இருக்கோ அதையும் சேர்த்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும். So, ஒரு proper evaluation, comprehensive evaluation is required in terms of erectile function, dysfunction. So, அதை பார்த்துட்டு then we can support with medications in the form of either tablets or injections. இந்த tablets and injections we need to take it under a proper guard. அதாவது cardiology clearance பார்த்த பிறகுதான் you can give these medications. Over the counter நம்ம வந்து மெடிகேஷன்ஸோ ஏதோ கொடுத்துருந்தா cardiac risk is always there. So a proper evaluation is first initial part of the treatment protocol. இதை கண்டுபிடிச்ச பிறகு then you can further do the treatment. I think there was a question in the chat. Some of those medications, most common medications that we give are things like Viagra or Cialis. They work to kind of increase blood flow to the penis, essentially. But they do have some side effects, and there was a comment about nitrites. So as Dr. Vivek Mayappan had mentioned, we have to do it with clearance from a cardiologist, just because they do take some other medications like nitrites for chest pain. That is a reason to not give Viagra or Cialis, because they can interact with one another. So that's why we work with cardiologists to kind of before prescribing those medications. There is role for injections, which are medications given directly to the penis. If those oral tablets aren't working, there's also even surgeries as the end of the line. But again, I think you need to treat the underlying cause. Otherwise, things aren't going to get better necessarily. There are a lot of modifications in the management. Vacuum device is there. You can practice with the vacuum device. You can have an erect penis and you can have the act. Another thing is any vascular cause, you can do a surgery by doing a graft procedure, thereby increasing the flow to the organ. So these are all theoretical possibilities which I don't want to enumerate or discuss in our forum now. I think there's a question about nicotine. So yes, smoking is a very big risk factor for erectile dysfunction as well, just because it does affect the blood flow to the penis. I think it's important that you stop smoking if you want to help prevent any worsening of erectile dysfunction. It's also related to heart disease, which is why they kind of causes both of those. So. Thank you so much. இப்போ வந்து டாக்டர் தேனப்பன், ஸோ டெஸ்டிகுலர் கேன்சர் பற்றி பேசும்போது ஸோ அதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, அதை பற்றி கொஞ்சம் பேச முடியுமா? அண்ட் லைக் வாட் ஆர் த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் இட் அண்ட் லைக் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறது? Yeah, I think testicular cancer, I think, is important for us to talk about, just because it is a cancer of young men. So it's not something that we see in our older population. It is the most common cancer in men in their 20s to 30s. So unfortunately, it's a lot of men that maybe aren't taking care of themselves or aren't focusing on health as much. But it's a very treatable and very curable cancer if caught early. So that's why we always like to make sure we talk about that. Men, particularly younger men, should be taught to do self-exams to feel for any abnormalities or lumps or bumps in the testicle that weren't there before. Because if they find that, then they need to see a doctor or a urologist sooner rather than later. It is treated typically with just a surgery to remove that testicle. And again, they can have normal fertility, meaning still have kids and have normal function with just one testicle. But if caught early, it's very treatable, and oftentimes it's just the surgery for the testicle alone. If it's caught later, meaning it's spread or gone somewhere else, it's still one of the most curable cancers that we deal with, often with things like chemotherapy or sometimes surgery, bigger operations on the belly. But we always like to talk about it. It's not very common,
But it is important that younger men do those exams, are taught to do those exams so that they can catch it and find it early. There was a question about hydrocele versus varicocele. These are kind of fluid surrounding the testicle or veins that drain the testicle becoming larger. These aren't testicular cancer, but they're more symptoms in the scrotum, kind of in the space around the testicle, that are often can be treated with surgery if they're bothersome. They don't always require treatment, but if they are bothersome, they can be treated with surgery. Hydrocele is basically water collection in the testis. So generally it is soft in consistency, it will be a little bit soft. But in case of a testicular cancer, அது இன்னும் harder இருக்கும் and it keeps on increasing in size. Generally testicular cancer, they don't have any pain as such. But you can definitely by self-examination, as emphasized before, you will have a hard testis. So which warrants and proper investigation and to consult the doctor. Hydrocele is like no pain at all. And you can feel the fluid consistency in the testis. Smaller hydroceles can be managed conservatively as in tight scrotal support, tight underwear. But as the water collection increases, it is bothersome for the patient. So in those situations, it definitely warrants the surgery. So on this sample the surgery panna, we can just remove the, and in that particular case, hydrocele irukumbodhu, we don't remove the testicle as such, we just remove the water, that is the water collection, and do a procedure where further water collection is not being collected again. So this is the difference between generally as in for a testicular cancer surgery management and with regards to a hydrocele. And testicular torsion is a very common thing in young individuals, adolescent groups. So where the testis gets rotated, normal lie illama மாத்தி திரும்பிக்கிறது. So அப்படி திரும்பும்போது அது எமர்ஜென்சி, இட் இஸ் a type of an emergency procedure. வெயிட் பண்ணக்கூடாது. எப்படி ஒரு appendicitis present ஆகுதோ அந்த மாதிரி torsion test is also an emergency surgery which is required. So generally, ideally within 6 hours குள்ள நம்ம சர்ஜரி எடுத்து அதை திருப்பி untwist பண்ணோம்னா we can still salvage the testis. We can still save the testis. In case as the time keeps on progressing, as in like 6 hours, 12 hours, more than 24 hours, the viability, அதாவது அந்த testis-ஓட component of life, that will start getting compromised. So we have left with no other option rather to remove that particular testicle. So testicular torsion also, we need to see it is an acute symptom. Excruciating pain and the pain is not really not getting relieved quickly and acute. திடீர்னு ஒரு presentation வந்துச்சுன்னா, then it warrants testicular torsion and more so in adolescents. I think that's important, as Dr. may have said, it's adolescent male and kids, so it's not usually an adult. So if a child or a kid, your son, comes to you with sudden pain in the testicle, it shouldn't be something that's ignored. It is an emergency. They should be seen in a hospital because they would need to go. The sooner they get to surgery, the more likely we're able to save the testicle. If not, then there's a higher chance that we have to remove that testicle. The other testicle is at risk for the same problem. So when we go in for that operation, we try and fix the testicle that's been affected, either untwist it and save it or remove it. But then we also go in and fix the other side so that it doesn't happen to the other testicle. So. Thank you so much, Dr. Thenappan and Dr. Vivek Mayappan. நீங்க வந்து testicular cancer, other pathology பத்திலாம் எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டீங்க. லாஸ்ட் திங் நம்ம வந்து மென்ஸ் ஹெல்த்தை கவர் பண்ணது டாக்டர் ஆரம் மேயப்பன், நீங்கள் வந்து சர்க்கம்சிஷன் பற்றி கொஞ்சம் பேசுகிறீங்களா? எப்போ சர்க்கம்சிஷன் நீங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்க? எந்த சிச்சுவேஷன், ரிஸ்க்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் அந்த ப்ரொசீஜர் பற்றி? Circumcision is a basic operation, or I can say even it's a wonderful operation which gets rid of so many problems. Like it makes the gland penis clean. There is no collection of smegma. The chances or incidence of cancer penis is very, very less. That is why it is being practiced in various communities like Jews, in Islam. In Jews, they do circumcision immediately after birth, in infants or newborns. In Islam, when the boy
comes an adolescent or 7 years or 10 years, they'll practice circumcision. The circumcision is a simple operation where the prepuce, the skin which covers the glans penis, almost gets closed. Thereby, there is a difficulty in passing urine, and the skin will get ballooned out. The mother will notice that, and they will bring the child or the boy to the doctor. So in those conditions, it is better to do the circumcision as early as possible to avoid unnecessary complications like urinary infection, obstruction, ballooning of prepuce like that, or itching, local infection in the genitalia. All these things can be avoided. It is a daycare procedure. You can just come and get it done and go back. There is no need for any inpatient or admission over there in the hospital. I think there are benefits to circumcision, and Dr. Mapin's right that the risk of penile cancer or cancer of the penis is much lower in circumcised men than in uncircumcised men. But obviously, there's lots of people in many countries throughout the world, in many cultures, and that circumcision is not common. I think the key importance is if uncircumcised, it's just important to kind of make sure to keep it clean because chronic infection and recurrent risk of cancer is in men who don't keep that area clean. In the U.S., at least, the American Academy of Pediatrics does not insist or say that circumcision is necessary for all kids, but it's kind of a family choice. But I think the main takeaway is that there is a slightly higher risk of infection, a slightly higher risk of cancer, and they just need to be taught how to kind of care for it, essentially. Thank you so much. So I think அதான் நம்ம like men's healthோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இப்போ நம்ம கொஞ்சம் questions like liveல வந்த questions வந்து கொஞ்சம் address பண்ண போறோம். ஸோ இது யார் வேணாலும் answer பண்ணலாம். So it's a kidney question, and they asked kidney like donor வந்து நம்ம like டாக்டர் ஆர்.எம். மையப்பன் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ like the donor is not a patient. ஸோ அதை பத்தி like அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களோட like லைஃப் சேஞ்சஸ் அவங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் as a donor like ஆஃப்டர் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் என்ன அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும், அண்ட் லைக் சம்டைம்ஸ் அதில் லைக் ஒரு ஃபியர் இருக்கு டொனேட் பண்றதுக்கு. ஸோ அதை வந்து like அதை பத்தி லைக் மோர் பேச முடியுமா? Yeah, as a donor, the basic logic is they have given one kidney means they have to be very careful. The God has given 2 kidneys. Suppose there is a problem in one kidney, you can manage with another kidney. Suppose if you have only one kidney and there is a problem in that prevailing kidney, then the problem starts. You understand? So the donor have to be always careful in the rest of their life. Regular checkup போகணும், பிபி மெஷர் பண்ணிக்கணும், சால்ட் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் பார்க்கணும், ரொம்ப ஸ்ட்ரெனுவஸ் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது, பீரியாடிக்கல் estimation of blood parameters like urea and creatinine பார்த்துக்கணும். These are all important. The donor அமையிறது எப்படின்னா ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் மாதிரி தான். 3 மாசத்திலே கெட்டு போயிடும், 30 வருஷம் கூட நல்லா இருக்கும். It all depends upon your, what I can say, luck தான். So the incidence of rejection is more common in unrelated donors than related donors. That is why I told you in the previous discussion also, related donors, especially siblings, are ideal donors for a transplant patient. That is very important because tissue typing, cross-matching, there are a lot of procedures are there to identify the correct donor. The apt donor will be the family members, especially siblings. Next comes the mother. Last comes the father. Unrelated has got its own risk. பிரச்சனை இல்லாம போகலாம், or sometimes the problem may come. Even though you do the basic test before contemplating the patient for transplant. To that point, though, in most places, when you're being considered as a donor, they undergo a whole about a bunch of testing on their own
to make sure they're healthy enough to actually undergo the operation and healthy enough to give up their kidney. So if they already have diabetes, they already have high blood pressure, they're probably not going to be good donors because they need both kidneys. And so many places that are considering a living donor, they get a whole bunch of testing to make sure they're actually healthy enough to give up a kidney without much impact to their day-to-day life. But as Dr. Mayappan said, they have to be careful for the rest of their life to make sure that they protect that remaining kidney. But, just to reassure them that no one is going to just take their kidney right away. They will make sure that they are healthy enough to actually give it up before doing that operation. If there is no other donor is available, only these type of donors, increase in blood pressure or diabetes, they are called as marginal donors. Donore illa அப்படின்னா வேற வழி இல்ல, you have to take up these donors only. This entity is called marginal donors. That is a deeper subject which I don't want to, discuss here in this forum. Thank you, Dr. Mayappan and Thinappan, for answering that question. நம்மளோட வெபினாருக்கு எண்டுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு ஒன் பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ் என்ன தருவீங்க யூராலஜி பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து எப்படி அவங்க ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியும்னு அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து ஒன் பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ் நீங்கள் எல்லாரும் கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். தண்ணி நிறைய குடிக்கணும். ஹார்ட்ல பிரச்சனை வந்தா கார்டியாலஜிஸ்ட் எப்படி அப்ரோச் பண்றீங்க, அது மாதிரி யூரினரி சிஸ்டத்துல பிரச்சனை வந்தா யூராலஜிஸ்ட பாருங்க. டோன்ட் கோ ஃபார் ஜெனரல் பிசிஷியன், யூ ஹாவ் டு அப்ரோச் a specialist. What do you think as a teardrop will be a big ocean? So you have to be very careful. You approach a specialist for your kidney ail problems and get it rectified. This is my, I won't say advice, my suggestion. I think, drinking lots of fluids is something we tell most of our patients for a lot of different problems. But Dr. Mayappan's points about diabetes and high blood pressure, they are bad conditions if uncontrolled. So it's important to keep those in check because that'll prevent a lot of other problems in every other part of the body. To summarize, most of the patients, since with their pertaining to the urinary system, they try to neglect it. So because you can carry off with your work. So basically, when the symptoms irukumbodhu, it is a sign to you that something is wrong. So in the something the body is showing it to you that something is wrong. In the situation irukumbodhu, it's better to consult the doctor. Just because you're able to manage your day-to-day life, do not neglect it. So when the situation arises, just எப்படி ஒரு ஃபீவர் இதுக்கு பார்க்கும்போதோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி யூரினரி பாப்புலேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் பர்சிஸ்டண்டா வருதுன்னா better to go and consult a doctor. At least the initial workup, to consult the doctor and get it sorted. Of course, to get a specialist is easier in other parts of the world rather than the US. But then, either way, better to consult the doctor. And routine modifications as in like salt restriction, adequate water intake, and sugar control. These are the most important ones. Thank you so much எல்லாருக்கும் அட்வைஸ் பண்ணதுக்கு. நான் திருப்பியும் டாக்டர் பாலனி கிட்ட கொடுத்துறேன். Thank you, Deepika, and thank you, Shruti, and thanks to all the panelists. This is a wonderful program. I have been listening from the beginning and lot of educative points. இதில் chat செக்ஷனில் வந்ததும் முக்கால்வாசி முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணியிருக்கோம். I understand nephrology and urology. Urology itself is a very big field. அதில் nephrology questions சேர்த்து நம்ம urologist ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு 1.5 மணி நேரம் ப்ரோக்ராமில் கவர் பண்ண முடியாது எல்லாத்தையும், பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் everything has been covered as much as we can. If we have missed anything, we would assure to the audience that we will cover in our future programs. We definitely bring these specialists and they have taken the time and efforts through their extremely busy schedule. சில நிறையா இமெயிலில் NPNAக்கு வந்திருக்கு, ஸ்டோன்ஸை பற்றி, ப்ராஸ்டேட்டை பற்றி என்ன பண்ணணும், எப்படி டாக்டர்ஸை பார்க்கணும்லாம் கேட்டிருக்காங்க. டாக்டர்ஸை பார்க்கணுங்கிறதுக்கு என்னோட ஆன்சர் டாக்டர் RM மையப்பன் அண்ட்
டாக்டர் விவேக் மையப்பன் வந்து சூர்யா ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, சென்னையில் சாலிகிராம் ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு கன்சல்ட் தெம். அண்ட் டாக்டர் தெனப்பன் சந்திரசேகர் ஹீஸ் அசோசியேட்டட் வித் யூசி டேவிஸ் அண்ட் இதில் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் இருக்காங்க. ஸோ 3 டாக்டர்ஸையுமே நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கன்சல்ட் பண்ணலாம். இது வந்து பர்சனல் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க. பர்சனல் கொஸ்டின்ஸுக்கு வந்து NPNA டஸ் நாட் என்டர்டெயின் தட். பொதுவாக தான் சொல்ல முடியும் இல்லையா, ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு லீகாலிட்டி நிறையா இருக்கிறதுனால பர்சனல் கொஸ்டின்ஸ்க்கு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கிறதுக்கு இமெயிலில் வந்ததுக்கு நாங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களோட கேஸ் சுச்சுவேஷனுக்கு நாங்கள் ஆன்சர் பண்ணலை. பட் அதெல்லாம் கவர் பண்ணியிருக்கோம். அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் நாங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணி, பொதுமக்கள் கேட்ட கொஸ்டின் அதை கன்வெர்ட் பண்ணி கவர் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த டயத்தில் வந்து we are going to start thanking out. And I want to have our executive committee short and sweet. We will have some messages from Dr. Arun. He's our secretary, NPNA secretary. Dr. Arun, please say a few words. Then I'll come to Dr. Mayappan, pediatrician. Sure. Thank you. That was a wonderful program. I think amazing panelists, extremely good and very authoritative specialists. எல்லாருமே Dr. R.M. Mayappan, Dr. Thenu Chandrasekhar, and Dr. Vivek Mayappan. Amazing and great presentation. The moderators were wonderful. Shruti and Deepika, thanks to you guys. You guys balanced the questions to everybody. And I think the answers which came out from a layman's term, I think definitely, I think this can be archived for a long time. And people who are not seeing, I think we can definitely get this into more Nagaratar groups for them to listen. And I think those are very balanced answers, and I think it's a lot of advice and things like that. And I would probably, the best question was the great finale, Murray, how to take care of a donor perspective. That question I think was the best one, because life continues. And I think on the perspective, I think that question was, I think, very amazing. And I think all of them touched upon. And even to bring that question to forefront, even as a finale, last question was, I think, amazing. But anyhow, wonderful presentation. Thanks to you all. And these kind of programs makes us encouraging to come with more better presentations in the more future. But this was very amazing. And thank you all the panelists and the moderators. Thank you all. Dr. Mayappan, pediatrician, and then say a few words. Hello, everybody. Dr. Mayappan, he is a long-term pediatrician. He is in Canada. அவங்க வந்து நம்ம NPNA எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி, இஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி மெம்பர். அவங்க இஸ் அ சீனியர் மெம்பர். ப்ளீஸ் கோ அஹெட். Hello, everybody. The meeting was very short, and very explanatory. I love it. And the senior person, Professor Dr. Mayappan, and also his son, Dr. Vivek. And also the other person, Dr. Thenappan. Dr. Thenappan, all were very sharp. I liked it. Big topic, but sharply answered. And still unopened areas. Especially, I thought pediatric is not covered at all, which I love it. There are some special questions and all. I do wanted to ask, like IgA, nephropathy, currently diagnosed, and waiting for the pediatric nephrologist to sort it out. As Dr. Mayappan mentioned, that we always like to refer to the pediatric nephrologist. Like normally call straight away to the pediatric nephrologist. What is the next one we have to do to sort it out? Those things are very good, so that the patient won't miss the diagnosis, and doctor will be more confident also what we're dealing. Another thing in the renal transplant, nice questions and nice answer. I loved it. Many things are open, that's lovely. Definitely, it will be very appropriate for all of us to approach these kind of a specialist, when we have a problem, personal or family or for the patients. That's a nice way of doing it to prevent the ongoing problems in future. So we congratulate the moderator, Deepika, as well as who is the other person? Shruti. Shruti, they're really good. You're all very young, and you did a very good job. We loved it. And of course, we all should thank ourselves also, Parliapan President and the Executive Committee, to work on this one and come to this kind of a stage. It's lovely.
and it'll open up for a few future meetings as well. And future, we can also include pediatric as well for treatment and approach and things like that. A congenital problem. There are so many chromosomal issues we deal with that. So it's so nice. So thank you very much for everybody. Have a nice day. Thank you, Anna. Last but not least, we have Nagarathar Health Club. Nagarathar Health Club வந்து ஜென்ரல் நகரத்தார்ஸோட ஒரு கிளப். நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் அ சேரிட்டபிள் விங் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் அசோசியேஷன். அதனோட தலைவர் சேர்மன் அங்கே டாக்டர் இன்ஜினியர் ராகவன் இருக்காங்க. ஹி இஸ் அன் இன்ஜினியர் பட் ஹி இஸ் வெரி இன்வால்வ் இன் த ஹெல்த் கேர் ஆஃப் த கம்யூனிட்டி. அவங்களோட beloved டாக்டர் தான் மாடரேட்டர் ஸ்ருதி. ஸோ ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ப்ளீஸ் ராகவன். தேங்க்யூ தேங்க்யூ டாக்டர் பழனியப்பன். அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் சொன்னது மாதிரி ஒரு மிக அருமையான ஒரு அது இன்றைய காலகட்டத்துக்கு மிக தேவையான ஒரு மருத்துவ இது. ரொம்ப இக்னோர் பண்ணுற ஒரு விஷயம். யூரின் சும்மா கடுத்துச்சு தண்ணி குடித்தா சரியாயிரும், இப்படியே டாக்டர்கிட்ட கூட பார்க்காமே நம்ம வந்து வீட்டு வைத்தியத்திலே இது பண்ணிகிட்ருப்போம். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கி நானும் பர்சனலாக கற்றுக்கிட்டேன், எல்லாருமே பயனடைஞ்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். உற்றான் அளவும் பிணி அளவும் காலமும் கற்றான் கருதி செயல்னு திருவள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி, அதாவது ஒரு 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 நோயை பற்றி தீர விசாரித்து அதுக்கான மருத்துவத்தை இது பண்ணுற மாதிரி இன்றைக்கி 3 சிறப்பான மருத்துவர்கள், அந்த துறையில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர்கள் மிக அருமையாக நம்ம NHC மெம்பருக்கு எல்லாருக்கும் பயனுடைய வகையில் சொன்னாங்க. இது அறிவுரை நிறைய பேர்கிட்ட நிறைய தடவை கேட்டிருப்போம். ஆனால் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப மிக தெளிவாக இதை பற்றி ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருந்ததுனால ரொம்ப நல்லாவே இருந்தது. இனி அடுத்தடுத்து வேற சில டாபிக்ஸ்லையும் இதே மாதிரி நம்ம நகரத்தார்கள் பயனடையும் வகையில் NPNA சிறப்பாக கருத்தரங்களை நடத்த வேண்டும். பங்கு பெற்ற அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ ராகவன். இது வந்து நம்ம சமூகத்தினருக்கு மற்றும் இல்லாமல் இது எல்லாருக்குமே, ஜெனரல் பப்ளிக் எல்லாருக்குமே இது வந்து பெனிஃபிஷியரிஸ். யார் வேணாலும் பயனுள்ளதாக இருக்கும், யார் வேணாலும் பார்க்கலாம். வேர்ல்டு வைடு எனிபடி கேன் வாட்ச் அவர் ப்ரோக்ராம்ஸ், நாட் அ ப்ராப்ளம். டாக்டர் மெய்யப்பன், குவிக்லி யூ வாண்ட் டு சே சம்திங்? குவிக் வேர்ட், இப்போ 2 மெய்யப்பன் 2 விவேக். ஸோ தி ஒன் சர்ஜன், one of us are pediatrician as well as a pediatric surgeon. In future lab, I asked my son, Dr. Vivek Mayappan, to join for the meetings, and because we all the time talked about it, he's a pediatrician as well as a pediatric surgeon, so we can include that as well. So I really wanted to do it along with my son, be pride, as Sure, absolutely. He's mentioning about his son Vivek Mayappan, who's a pediatric surgeon in Australia. Definitely, we have a plans. நிறைய பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், நிறைய அவேர்னஸை கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ கன்வென்ஷன் மறந்துடாதீங்க, ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே வந்து NPNA கன்வென்ஷன் along with anybody can attend. அது வந்து we are planning next year September Labor Day weekend கலிஃபோர்னியாவில் டென்டேட்டிவாக பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு, பீடியாட்ரிக் ஸ்டேஷன்ஸு, பீடியாட்ரிக் டாபிக்ஸு, அடல்ட் டாபிக்ஸு, யூராலஜி, நெஃப்ராலஜி, கார்டியாலஜி, மகப்பேறு மருத்துவம், எல்லா ஸ்டேஷன்ஸு, எல்லா ஒர்க் ஷாப்ஸும் போட போகிறோம். ஈவினிங்ஸில் கல்ச்சுரல் இவெண்ட்ஸுக்கும் ஏற்பாடு பண்ண போகிறோம். ஸோ திஸ் வில் பி அ பிக் கன்வென்ஷன். மலேசியாவில் பண்ணோம் couple of years before, இப்போ இங்கே பண்ண போகிறோம். ஸோ we are an international organization, so we'll be doing it in India also. ஃபியூச்சரில் வந்து கன்வென்ஷன் இந்தியாலையும் வரும். ஸோ we are thinking of doing it in காரைக்குடி ஏரியா. ஸோ there are thoughts about doing it in Bangkok, இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது, அது மாதிரிலாம். ஸோ we will bring it next time வந்து probably will bring it to India for sure. ஸோ கன்வென்ஷனுக்கு எல்லாருக்கும் மார்க் பண்ணிக்கிங்க. We would like to invite everyone for the convention next year September. Dr. Arun, quickly சொல்லுங்க Arun. Thank you. Definitely convention was something that we are planning right now next September vakla, mostly in California. As a secretary, I just wanted to remind our panelists, please become members of NPNA. Physicians, we have annual dues and lifetime dues. Please become members of lifetime due membership. And Thenu has been, I think, a member for us since his residency. Thenu, you can upgrade your membership to a full practicing physician, and we would want your money. Thank you. I would let the panelists say a few words for being here. Thenu, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Sure. You're muted, Thenu. No. Thank you for the kind of opportunity and invitation. I know it's a topic that's not talked about that often, so we're always happy to
kind of bring it out into the open. As was mentioned before, not a lot of people are always comfortable talking about urination and urination problems, but I think it can be a sign or a symptom of other problems. So see a urologist. I think it's helpful and always open to any questions or invitation to kind of come back. So. Wonderful. Thanks for taking the time to be here and do this. Vivek, Dr. Vivek Mayappan, say a few words, please. Yeah, thank you. Thank you for being part of this wonderful program. Thank NPNA for this wonderful organization and getting this done. It gives a good insight into the various problems of urology and giving the purview directly from the urologist. It's a great initiative. So thanks once again for the opportunity. Glad to be a part. Thank you. Thank you for your time. Dr. R.M. Mayappan, please say a few words. Vanga. Yeah, thank you. I am honored and humble. It's a different type of experience, a novel experience. Though I have faced many different type of audience, this is a very different forum, which we had the discussion regarding the urology and its ailments. Thank you for the opportunity given to me and to my son and to Dr. Thenappan. Thank you so much. Well, Anna, we have to thank you, Anna, for your vision and guidance. நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் அவர் நம் சமூகத்தின் பெருமை. ஸோ அதனால we are very happy and இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இவ்வளோ பேசுனதுல நம்ம நிகழ்ச்சி நிறைவுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ படத்துல எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு நடுவில், நீங்கள் கிட்னியை எடுத்துட முடியுமா அப்படின்ட்டு. ஸோ நீங்கள் சொன்னதுலேருந்து படத்தில் வந்த மாதிரியே சொல்கிறேன், சட்னியை வேணால் வாங்கிடலாம், கிட்னி அவ்வளோ ஈஸியாக எடுக்க முடியாது, நிறைய ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. அதில் உங்களுக்கு லிஸ்டிங்கில் போகணும், நீங்கள் லிஸ்டிங்கில் இருந்து கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இந்தியாலையும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்க, இங்கே யூஎஸ்லையும் ஸ்ட்ரிக்ட் தான். ஸோ அதனால் கிட்னியெல்லாம் அவ்வளோ ஈஸியாகலாம் தெரியாமலாம் எடுக்க முடியாது. ஸோ இன்னமும் சில பேர் அதை நம்பிக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வாக இருக்கும். ஸோ இதில் நிறையா இன்வால்வ்டு, அவ்வளோ ஈஸியாக கிட்னி மாற்று அறுவை சிகிச்சைங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயங்கிறத பப்ளிக் உணர்ந்திருப்பாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் யுவர் டைம் அண்ட் least but not the not but the least, moderators Deepika and Shruti, you guys did a fantastic job in putting everything together, organizing everything together, and section ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக இருந்துச்சு. We enjoyed, everyone. I hope everyone enjoyed. Have a nice rest of the weekend. எல்லாரும் enjoy பண்ணுங்க. Thank you so much. Now you all can go for the cricket, Pakistan versus India cricket. Thank you. Enjoy. Thank you. And then I want to thank the moderators. They are really good. Wonderful. Thank you. They are really good. And we have Mr. Vairavan, who's the web team chairman. அவங்க பின்னாடி இருக்காங்க. இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவர் he is running the whole show. He is behind with YouTube, Zoom, எல்லாத்தையும் he is managing. அவங்க டீம் மேனேஜ் பண்றாங்க. He is நீங்க பார்க்கல, but he is there. He is behind. Thanks, Vairavan. Very smart. Right. Yeah, big thanks to Vairavan and his team for the amazing technological presentation. வேர்ல்டு வைடு பார்த்துருக்காங்க, எல்லாரும் வேர்ல்டு வைடு பார்த்துருக்காங்க. ஸோ மல்டிபிள் பீப்புள் பார்த்துருக்காங்க. ரெக்கார்டிங், வீடியோ ரெக்கார்டிங் இருக்கும். NPNA.org NPNA.orgல போய் யூடியூப்ல பார்த்தோம்னா பார்க்க முடியும் இந்த ரெக்கார்டிங். We will be sending the recording to everyone globally. Feel free to share anyone. Like I said, beneficiaries, பயனாளிகள் யாரா வேணாலும் இருக்கலாம். நம்ம சமூகத்தினர் நடத்தக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன். பட் நம்ம சமூகத்துக்கு எப்பவுமே பரந்த மனப்பான்மை, பார்வையாளர்கள் யாரா வேணாலும் இருக்கலாம், பெனிஃபிஷரிஸ் யாரா வேணாலும் இருக்கலாம். நோ ப்ராப்ளம். Thank you all. Have a nice Thank you.